안녕하십니까. 지금부터 양자 컴퓨팅 기술의 상용화에 깊은 관심을 가진 상업계 관계자들이 모여 최신 동향과 기술적 발전을 공유하고 논의하는 인더스트리 세션을 시작하겠습니다. Good morning. We will now begin the industry session where the industry professionals with a deep interest in the commercialization of quantum computing technology gather to share and discuss the latest trends and technologies advancement. 첫 번째 세션입니다. IBM 퀀텀의 찰스 청 박사님의 The Path to the Quantum Advantage라는 주제로 온라인 발표가 있겠습니다. This is the first session. Dr. Chung from IBM Quantum will now give an online presentation on the topic, The Path to Quantum Advantage. 예, 안녕하십니까. 정찬스입니다. 한국말 잘 못하니까 죄송합니다. 그래서 발표 영어로 할 거예요. So, hi everybody. Thank you for inviting me to speak at this event. My name is Charles Chung. I am the Quantum Industry Applications Lead for Engineering and Manufacturing here at IBM Quantum. Today, I'll be talking about quantum use cases. I'll show you what the current state of the art is and what current trends we're seeing for the future. So first, let me give a little bit of perspective in terms of the activity going on in quantum computing. So investment in quantum computing is accelerating at an unprecedented pace. We have seen over $40 billion of global investment announced for quantum computing around the world. I believe this number is now 55 billion. The customer spend, or the compound annual growth rate, CAGR, is almost 50% per year. And in a survey of quantum computing users, 97% of companies plan to either increase or maintain their investment. Of this 97%, about 2/3 are planning to increase their investment. So these are some remarkable numbers. The reason is, why is this happening and why is it happening now? Well, I believe that there are two reasons for that. One is that business value for quantum computing has been identified, and that quantum computing has reached what we call quantum utility. In other words, we have surpassed what classical computers can compute, at least without approximation. And so I'll talk about each of these in series. I'll first start with the business value, and then I have two short slides at the end demonstrating sort of the technological maturity of quantum computing. So in terms of business value, quantum computing is expected to create a tremendous amount of business value. In a study done by BCG, they predict, or they estimate, that quantum computing has potential to create at least $500 billion worth of value. That's an enormous amount of value. If we look at one level deeper, among the applications that are possible with quantum computing, there are three main application areas, and I've listed them here. There are many more, but these are the three that are the most mature, the most well understood, and widely believed to be the nearest term. And I've listed them in chronological order of feasibility. We do believe that chemical and material simulation is the nearest term application. Machine learning is another application area, and optimization of search is the third major quantum computing application area. So what I'll do is I'll talk about each of these application areas, tell you the current state of the art, and again, tell you what the future trend looks like. So let me start with machine learning. What we see in machine learning is that on some data sets, we see increased accuracy. Not on all data sets, but on some data sets. And so this is an example from the European Space Agency. They build this quantum classical machine learning model. They have a couple of layers of a classical convolutional neural net, and then that feeds into a couple of layers of quantum neural net, and then there's an output. What they'd like for this machine learning model to do is classify the images you see on the left. What they're looking for are images taken from satellites that have an image of a volcano erupting. So you see in these 4 images, for example, there are volcanoes erupting. And in these 5 images, there is no volcano erupting. The current state of the art is this
machine learning model, classical machine learning model developed by Del Rosa and et al. It's a 2 million free parameter machine learning model. And you can see its various performances on its accuracy. It's 85% across the board for precision, recall, accuracy, and F1 score. Now, in this paper, the European Space Agency, they executed and trained this hybrid quantum classical neural net. And what they see is an increase of 11% of this proposed hybrid quantum classical neural net. And they see a precision, recall, accuracy, and F1 score at 96%. This is an 11% increase. This is an enormous increase. Second of all, usually when you try to increase, for example, precision or recall, you have to trade one off for the other. If you increase precision, you have to decrease recall or vice versa. And what we see here is that both precision and recall are being increased simultaneously. Precision is a metric of false positives, and recall is a metric of false negatives. So again, to summarize, the point that I'm trying to make with this slide is that quantum computing has demonstrated increased accuracy, again, on some data sets. Okay, so another characteristic we have observed let me point out something else, which is the number of free parameters between the classical and the hybrid quantum is quite different. The classical has 2 million free parameters, and the quantum or the classical or the hybrid quantum classical neural net has only 40,000 free parameters, almost a 2 order of magnitude decrease. One of the things that this implies is that simpler models need less data in order to achieve accuracy. And we see that, for example, in this paper. The y-axis here is predicted error, so lower is better. And the error is plotted as a function of the training set size. We have 2 quantum models, one here in orange, one here in blue. And we actually have 6 classical models. Only the best of the 6 classical models is plotted here in green. First of all, you observe that there's a quantum model that has lower error than any of the classical models. But I think perhaps more interesting is that this quantum model is able to achieve the same level of accuracy as the best classical with approximately an order of magnitude less data. And this is important because for most machine learning development programs, the most challenging and the most expensive part of the development is in developing the data set. And so if you could, for example, train your machine learning model on 1,000 data points rather than 10,000 data points, this can be a large savings. So to summarize, we have seen improvements in accuracy and in sampling complexity on some data sets with quantum machine learning. And one of the places where both of these characteristics come together is in what we call something called anomaly detection. Anomaly detection, anomalies by nature are rare, so data is hard to gather. And what we've seen in the among classical machine learning models is they typically plateau in sort of the 60 to 80% accuracy range. Assuming best case, 80%, that's a 1 out of 5 error rate. 1 out of 5 is not high enough or not good enough in order to make actionable decisions. The kind of examples we have with anomaly detection are things like fault prediction. You may have a complex system and you're asking machine learning models, for example, to predict when a fault might occur, to warn humans, detect when a fault occurs to get a human's attention, and classify the fault, help direct the human on what is causing the fault and where it's occurring so that the issue can be addressed quickly. So there are many other examples of anomaly detection. For example, quality control. Defective parts are anomalous. And identifying the defective parts from the good parts, again, is an example of anomaly detection. And state of the art is very similar in that accuracy rates typically top out at about 80%. Another example is predictive maintenance. In this case, instead of what we call preventive maintenance, for example, we replace a part every 1,000 hours or something like that. We instead can look for data and sensors on the part and predict when it will fail so that we can use a part for more of its remaining useful lifetime. So there are many applications of anomaly detection. This is a paper that UCLA published that looked at applying a quantum machine learning model to a predictive maintenance data set. And in this case, we have rotating machinery, and we're asking the
quantum machine learning and the classical machine learning models to identify if there's a fault, and if there's a fault, what component is failing. We have the performance of the classical here compared to the quantum. You can see that the quantum machine learning model has a greater accuracy, precision, recall, and F1 score compared to its classical equivalent. And the accuracy improvements you can see are on the order of 7 to approximately 12%. Again, this is a great performance improvement. But a lot of people will, well, let me say that a lot of people are asking, why is this occurring? And do we know for which data sets there are these kinds of advantages? And the answer is that we don't know. This is an area of active research, but we do know a few things. One of the things that we do know is that quantum machine learning models can see patterns in data that classical machine learning models cannot. And so this was demonstrated by our company. And what we showed was for a particular data set, it's called the discrete log data set. It's used in cryptography. A classical machine learning model can see no better than a random distribution, whereas a quantum machine learning model can see a clear pattern with a sorting or classification rate nearing 100% accuracy. Now, this is for the discrete log data set. As far as I know, there's no practical application for this. This work has been generalized to data sets with group structure more generally. We're still looking for practical applications or practical data sets that have that kind of characteristic. And so what we're looking for are data sets for which a quantum computer has a greater inductive bias. And what I mean by inductive bias is the model is well suited for certain kinds of data distributions. So for example, what you see here is a linear model, this black line, naturally fitting to these points, which are all naturally arranged in a line. So a linear model has natural inductive bias for a linear data set. Similarly, this harmonic model or the sinusoidal model has inductive bias for harmonic data. If you're going to apply a sinusoidal or harmonic model to, say, linear data, you're going to have a lot of terms, which means that you're going to have a lot of data. So that explains the sampling complexity. And there's going to be problems with the fitting, and that would explain also the accuracy. And so we're looking for data sets for which a quantum machine learning model may have greater inductive bias. And a natural place to look is in quantum mechanical phenomena. And so we published these two papers where we, for example, looked at a quantum machine learning model with CERN. And we asked the quantum machine learning models and a classical machine learning model to predict this potential energy curve for a lithium hydride molecule. The black line is the exact solution. The quantum neural net is predicting these red crosses that lie on the black line. And the classical neural net is predicting these green stars you can see lie off the line. And as suspected, the quantum neural net performs much better than the classical net, probably because it may be because it has inductive bias for this kind of data. And you can see the root mean square error, RMSE, for the quantum neural network is over an order of magnitude better than it is for the classical neural network. Another example is work that we did with Mercedes-Benz. We performed materials informatics. This is a machine learning applied to materials. We applied a quantum machine learning model to predict the energies of batteries. Now, electric vehicles have some challenges in that the battery is usually the most expensive part of the electric vehicle. And the most expensive part of the battery is the cathode. And so there's a lot of interest in the industry to find cheaper and yet high-performing battery cathode materials. The materials tend to be very complex. And so applying some sort of quantum simulation of the material is quite difficult. We can't apply quantum machine learning to it. And so we took some quantum calculations for the energy, and we trained our quantum machine learning model here. And you can see that the match between the data and the prediction is very close. The R squared here is almost 0.99. And so again, the high accuracy here may be due to increased inductive bias for quantum machine learning for quantum phenomena. Okay, so you can see the state of the art, and you can see sort of the direction that quantum machine learning is going, and that we're looking for data sets
for which quantum machine learning models have natural inductive bias. There are other characteristics of data sets that people have identified and are looking into. Quantum contextuality is one example. Quantum contextuality is a generalization of non-locality, and it may be useful for data sets, for example, for networks with conserved quantities. An example, lots of examples of that. One example might be, for example, might be a logistical network where your conserved quantity is a number of vehicles that you can use in order to deliver goods around your network. Okay, so that's quantum machine learning. Let me talk about the next area, which is optimization and search. Let me first talk about where the need is. Classical algorithms are good at this kind of optimization. The input space is smooth and continuous. There is one minimum. You may start anywhere on the surface and you're looking for the minimum here. And the typical algorithm used here is something called steepest gradient descent. And so in other words, you can stand anywhere here and you just basically look at where where it's the direction that's steepest, and you just follow that direction, and eventually you'll reach the bottom here. This works well for classical computers, and there's no reason for a quantum computer to try to improve upon this. What classical computers are not so good is this kind of optimization. The main difference is the input space here is discrete, whereas the input space here is continuous. And so there is no local gradient, or there is no steepness in order to guide you which direction to go in. And so the classical algorithm doesn't work. And the number of solutions to this problem, so this problem is the traveling salesman problem. And what you're trying to do in this problem is there are cities that a salesman needs to visit. What is the shortest path or sequence to visit those cities? And the number of solutions grows exponentially. And so you can't do a brute force search of every possible solution. And so this is an area where classical computers or this is the kind of optimization problem that classical computers find hard. So we're applying quantum algorithms to this kind of optimization problem. This kind of optimization problem is called combinatorial optimization. And an example of that kind of work is this paper that we published with Boeing. In this case, we're using carbon fibers to construct a wing. There are certain rules that have to go along when you construct this wing. For example, you can't have carbon fibers that run 90 degrees to each other, for example. They must be at 45-degree angles. So there has to be a certain sequence, but you want to set the sequence so that you're maximizing the strength to weight ratio, for example, for the wing. And so we've applied quantum algorithms to this problem. We've also applied quantum optimization algorithms to predict the folding structure for a protein. I understand my colleague will give a talk of this on more detail, so I'll let him talk about that. And then another example is this multi-objective routing and scheduling optimization problem that we demonstrated with Hyundai Motor Company. In this problem, what we have is a central depot D, and we're trying to schedule electric vehicles, EV 1, 2, 3, to deliver packages to customer 1, 2, 3. Along the way, there are these supply depots, S1, S2, S3, that these trucks may visit in order to recharge their battery along the route. So what we're trying to figure out is the routing and scheduling that minimizes the distance the trucks have to travel, the time it takes the trucks to deliver the packages, as well as the number of trucks used. And what we see is that as you increase the number of locations, the number of variables increases, and also the optimality gap increases. The optimality gap is the difference between the theoretical best solution and the solution that's currently being returned by the solver. You can see up to 15 locations. We need 400 variables. The optimality gap is pretty small, 0.003%. But once you get to 100 locations, the optimality gap jumps to 15%. And at 200 locations, this becomes an intractable problem. So where you start to see an advantage, or where a quantum computer could start adding value, is around 100 locations. If a quantum computer could, for example, find a solution that is 10% better or 15% better, you could potentially save a lot of time, gas, people, trucks, in order to complete these deliveries. What we see is that at 15% optimality gap, we need 14,000 variables. The way this roughly maps, is that you need approximately one variable per qubit. And so you would need 14,000 qubits here.
Currently, our quantum computers have about 150 qubits, so we're still relatively far away. So we're going to need on the order of 10,000 qubits in order to start bringing value or finding solutions that are substantially better than what classical can bring. So this is the current state of the art. Where we see the direction going is in looking for hard but compact problems. And let me give you an example here. The traveling salesman problem that I was talking to you before, that's a linear assignment problem. And the largest problem size that's been solved for the traveling salesman problem is up to 25,000 locations. So classical computers can solve some fairly large problems. So that's a linear assignment problem. If we add another piece of information, say the flows, and this is a very typical problem. The common example is a facilities locations problem. Say you're planning a hospital or a medical campus, and you have certain distances between locations. For example, you may have the hospital here and the lab here and a surgery room here, for example. Um, and so you have distances, but you also have flows between those locations. You may have patients going from one location to another, doctors, medical supplies, medications, things like that. You have flows that are going from one area to another. And you want to optimize the location of these facilities such that you spend the least amount of time and effort. You minimize the number of flow transfers as a function of, as a product with distance. This is a much harder problem. This is called the quadratic assignment problem. And the optimal solution for this particular problem happens to be this, but the largest problem solved for this particular problem is only 36 locations compared to 25,000. So this is the kind of problem where we see quantum computers going in is looking for these hard but compact problems, problems that are small and therefore can be represented on a quantum computer with, say, 100 or 1,000 qubits, but quite difficult still. Still of a size where a classical computer could not solve it. Okay, so let me go to, that is it. That is the end of my optimization section. Let me go now to the nearest application area, the closest that we believe where we have practical application, and that's in chemical and material simulation. One of the most exciting things about this field is that we often see the largest jumps in performance in products when we introduce a new material. And an example of that is flat panel displays. In some work that we're doing with Mitsubishi Chemical and JSR is we're looking at molecules that are used in these flat panel displays that have a higher power efficiency. Standard efficiencies are on the order of 25%. But what we're modeling with Mitsubishi Chemical and JSR are light emitters that have the possibility of 100% internal quantum efficiency. And this is important because, for example, the way we use our smartphones, we interact with our smartphones through our displays. The way most people use their smartphones, it is the display that is the highest power consuming component on your smartphone. And so you can imagine with a more efficient flat panel display, you could have, for example, a smartphone that lasts up to 4 times longer off a battery, or you can have smaller, lighter, cheaper smartphones because you need smaller batteries in order to have a smartphone that lasts, for example, for a day. So this is the kind of improvement we're talking about, a 4x improvement in power efficiency. Another example is batteries. You can see here in this chart the energy density of various battery chemistries. And you can see most of them are pretty small compared to gasoline. Gasoline is 10, maybe 100 times greater energy density than these batteries. However, there's this one battery chemistry, lithium-air batteries, that does have a energy density that approaches that of gasoline. Now, lithium-air batteries are still in the development stage, but one of the things we did with Mitsubishi Chemical is we modeled this reaction using our quantum computers. And you can see the exact solution here, this orange dotted line. And you can see the output from 2 of our computers, Amsterdam and Johannesburg. We name our computers after cities. And you can see the output of our quantum computers are quite close to the exact solution. So we're getting pretty close to this. But you can see the sort of potential of
the kind of product and performance improvements we're talking about. Like with a lithium air battery, we may see batteries that last 10 times longer. So instead of a battery lasting 1 day, it will last 10 days. Now, the current state of the art is that this algorithm called sampling-based quantum diagonalization. And what we're doing with this is that we're simulating chemistry or materials. And let me be a little bit more specific on what I mean by simulating material. What I mean is that we're solving the Schrodinger equation. That is this expression here. And if you're not familiar with the Schrodinger equation is the quantum equivalent of Newton's second law, which you may have learned from undergraduate physics. F equals ma. In fact, F equals ma can be derived from the Schrodinger equation. So this is quite a powerful expression. Now, what you need to know is that the computational complexity, or the number of computational steps, scales exponentially for classical computers, but only polynomially for quantum computers. In other words, it scales much more slowly for quantum computers. And so a quantum computer can model much larger or solve the Schrodinger equation for much larger systems than classical computers can. So for those of you who are familiar with differential equations, this is a partial differential equation. We can separate the time component from the spatial component. So we get this simplification. This is called the time-independent Schrodinger equation. This is what we call an eigenproblem. We are looking for a set of eigenvectors and eigenvalues. It's a bit abstract as to what these mean mathematically, but the physical interpretation of them is that the eigenvectors correspond to the molecular orbitals of a molecule, and the eigenvalues correspond to the molecular orbital energies of a molecule. Now, we have now successfully applied this to this molecule, Fe2S6. This is a hard molecule to simulate for classical computers. One reason is because they contain transition metal atoms, and in this case, it contains iron. And for various reasons, these transition metals are difficult for classical computers to simulate. In this paper that we published, what we show are these results. And what we've identified are 3 eigenstates, A, B, C. Each of these lines is an eigenstate. And each y-intercept corresponds to an eigenvalue energy. And we can see for the ground state here, it corresponds to an energy that is very close to the state-of-the-art classical calculation, DMRG calculation, which stands for density matrix renormalization group. And so so the output from this sampling-based or SQD algorithm is now matching the performance of the state-of-the-art classical algorithm. And because of the scaling, the fact that it scales more slowly for quantum computers, we believe that we can do molecules more complicated than this, which may be quite challenging for classical computers. Now, the way we did this is by combining a quantum computer with a classical high-performance computer. And we have now demonstrated this, for example, with Lockheed Martin, in order to demonstrate combustion chemistry for aerospace applications. We've also demonstrated this with Cleveland Clinic, who has applied it to modeling solvent effects in the life sciences and for medicine. An interesting story here is it took IBM about 18 months to develop the SQD algorithm. But once we figured it out, we taught partners that we're working with, such as Cleveland Clinic. And Cleveland Clinic was able to apply the state-of-the-art chemical simulation method within 3 months. And they published this paper, you can see in September, and we published our paper in SQD in May, so 4 months. Okay. So this is sort of the state of this is an overview of the use cases. You kind of start to see the business value that we're looking at. Things like use cases in life sciences, in the aerospace industry. I talked about batteries, I talked about displays, as well as a number of other use cases. Let me talk about the hardware. What we see here is our development roadmap. There are 3 layers here. You can kind of think of this bottom layer as the hardware layer. This middle layer is kind of like an operating system layer. This top layer is kind of a software layer or software development layer. And then above this would be the applications layer. So we're here in 2025. We have the Heron processor working now. We actually have a 156 qubit version of the Heron processor already working. So we have 156 qubits available now.
Later this year, we expect to offer quantum computers that have 1,000 qubits. And this is where we'll stay for the next couple of years. 100 to 1,000 qubits is a good range. It's a range in which it's above what classical computers can simulate. But and it's also in a range where the kinds of problems we want to solve, we're not typically limited by the number of qubits. We're typically limited more by the number of 2-qubit gate operations that we can execute. And that's the number that you see here in the parentheses. Right now, we can execute 5,000 2-qubit gate operations, maybe more in some cases. This is the most of any quantum computer in the world. And we'll be increasing this over time to 15,000 2-qubit gates in 2028. In 2029, what you see, let me blow this up in more detail, is what you see is we'll be able to go from 15,000 2-qubit gates to 100 million. So this is an enormous jump. The reason why we'll see this jump is because of a technique called error correction, which we'll be introducing in 2029. So we'll be able to do 100 million gates on 200 logical qubits. What this means is we expect the application space to suddenly jump. The number of applications enabled by 100 million 2-qubit gates over 15,000 will be much larger. And the application space will continue to grow as we into the future. In 2033, we plan to introduce a Blue Jay computer that has 2,000 logical qubits and can execute 1 billion 2-qubit gates. However, we do expect the first applications to arrive before 2029, before error correction. And we believe that error mitigation techniques in the sort of 10,000, 15,000 2-qubit gate operations will enable the first applications, probably in chemistry and material simulation. And at this point, the SQD algorithm is the lead candidate. Okay, so that is my last slide, and I am happy to take any questions. If questions are being asked, I cannot hear them or see them. Okay, well, I will, oh, okay, I see my screen has changed. I guess if there are no questions, let me thank the audience for your time. And let me say congratulations on your Quantum Week at Yonsei University. Thank you very much. 지금부터 휴식 후 오후 1시 30분 두 번째 세션을 진행하겠습니다. After a short break, we will proceed with the second session at 1:30 p.m. Thank you.
잠시 안내 말씀드리겠습니다. 지금부터 연세 퀀텀위크 2025 인더스트리 세션 두 번째 세션을 시작하겠습니다. 두 번째 세션은 파스칼 코리아의 정희정 이사님께서 Pascal's Full Stack Neutral Atom QPUs and Industry Use Cases 라는 주제로 발표해 주시겠습니다. May I have your attention, please? We will now begin the second session of the Yonsei Quantum-Centric 2025 Industry Session. In this session, Dr. Hee-Jung Chung from Pasqal Korea will give a presentation on the topic Pascal's Full Stack Neutral Atom QPUs and Industry Use Cases. Okay, thank you very much for your introduction. Hi, I'm Hee-Jung from Pasqal Korea. I joined Pasqal about a year ago as a head of quantum computing, and I feel happy to share our business and technology with you today. Okay, so I'm always starting by introducing myself as an experimental physicist as a training. So my background is experimental AMO physics. So hopefully we can discuss about some physics during this speech. Okay, I'll talk about our company and technologies, and then selected use cases and algorithms. Okay, so you can hear me, right? Okay. So Pasqal is a unique mix of science and technology. So our mission is to engineer our QPU to make them reliable and stable and industry grade. So we come from a legacy of scientific excellence, as you can see in our co-founders. So Professor Alan Aspect got Nobel Prize in 2022 because of his early experimental demonstration of quantum entanglement in 1980s. And Professor Alan Aspect is one of a pioneer in neutral atom quantum computing. And George Olivier Raymond, our CEO, co-CEO, he contributed early demonstration of single atom trap 25 years ago. So, and then he built his industry career right after his PhD. So, Professor Alan Aspect likes to say, when there are no fundamental limitation, engineers find the path. So, indeed, all the fundamental discoveries have been made in neutral atoms to control, entangle, and manipulate them. So, now we come into the engineering phase. So starting by 5 employees in 2019, Pasqal raised 25 million euro Series A and merged in 2021, and then merged quantum computing algorithm company Q&Co in 2022. And at the end of the year, Professor Alan Aspect got Nobel Prize. And early next year, Pasqal raised 100 million euro Series B, which gave us significant momentum in developing our technology. So last year, in terms of technology, we can think about the number of qubits. We successfully arranged more than 1,000 atom array. And also last year, we have a lot of business highlights, including IBM. We start with IBM collaboration, and then we delivered our QPU to 2 HPC centers in Germany and France. And then Saudi Aramco purchased our 200 qubit device, and then will be delivered end of this year. The end of last year, we partnered with CMA CGM, which is largest transport company in the world.
So, okay, so then now, after 5 years, we are almost 300 employees. Okay, as a global company, Pasqal located in Paris. The headquarters is located in Paris and has subsidiaries in US, Canada, and South Korea and Saudi Arabia. Okay, and we have more than 40 clients and partners, and applied more than 55 patent applications. And I'm based in South Korea, which covers Asia-Pacific regional activities, including R&D. Okay, thank you. So Pasqal is a full-stack quantum computing company. You heard about full-stack quantum computing company. So from the hardware to the software algorithms. So for example, our Orion Alpha generation is 100 qubit analog mode for rapid prototyping and testing. And Orion Beta and Gamma lineups are more stable, 100 and 200 qubit analog mode. And then the Bella and Pegasus lineup will be used to demonstrate quantum advantage in the 400 qubit and 2000 qubit range. And then we are, based on the quantum error correction, we are developing 128 logical qubit Centaurus model by year 2028. In addition to selling and installing our physical QPU, we offer cloud access and then libraries and platforms. Platforms manage our graphical user interface and software integration. And we also support technical support and the maintenance for the machine that is installed. We also provide R&D support to our industry customers when they try to solve their industrial problem using our quantum algorithm. So for example, we work with LG to solve fluid dynamics using so-called differentiable quantum circuit algorithm. And with BMW, we work on material deformation. With Thales, we looked at satellite mission planning. With BAS, we start to solve weather modeling. And then with French bank, Crédit Agricole, we provide some QBoost algorithm for their risk management. And then with POSCO, South Korean global company, we looked at process optimization. And with Panasonic, we studied quantum chemistry, and etc. So this map shows our customers, customer world map, including the real QPU sales. Last year, we also had a remarkable achievement with the major player in the global industries recognizing the Pasqal's capabilities. So, for example, we signed on a contract and agreement with Saudi Aramco last year to install 200 qubit QPU in Saudi Arabia. And we also delivered Orion Beta generation, which is 100 qubit to Yonsei in France and U.L.E.E. in Germany, which are HPC centers. These 100 qubit device will be connected to their classical supercomputing resources. So we have to orchestrate workflow between classical and quantum resources. For that endeavor, we are partnering with IBM to define the interface and standard way to combine those two together for quantum-centric supercomputing.
So this will ensure hardware agnostic user approach. So regardless of different types of platform, so which we might need. We don't need to care about which type of quantum computer. We just would like to solve the problem, right? So, so that signals game changer for business. So other big tech companies, the big tech companies start to collaborate with neutral atom quantum computing startups after this. So why is it became a game changer? The first thing is the high performance computing. So this workflow will combine different type of resources. We already have today GPU and CPU integration. So we have to make sure that we can successfully integrate our quantum computing resources to their pipeline. At the same time, to boost the performance of our QPU, we work on qubit scaling, addressability, and repetition rate. Also, we are also developing gate-based universal quantum computing using error correction, gate operation, and interconnect. We also develop softwares, and ultimately, we would like to increase usage and QPU hours for our customer through the cloud with several QPU generations. And we also build collaborative platform for our customer and users to learn and use our algorithm to solve their problems. We recently opened Pasqal community so that you can join with your email account to use it, and then hope you enjoy. Okay, so this is the roadmap that I've been talking about so far. So we follow the roadmap. So technology roadmap and product roadmap. We separate these two so that I talked about 1,000 qubit achievement last year, and then it'll come to the 10,000 qubit in the near future. And then in terms of the product, I already talked about first generation, second, and third, which third generation will be deployed to Aramco at the end of this year. Okay, so how we went from experimental research to the industrial integration system. Okay, so our flagship product are hardware products, Orion generation of processors. What you see here is our first generation Orion Alpha device. This industry device is connected online, the cloud by cloud, and running at 90% of uptime in production mode for our user to implement it in their use cases. Okay. Oh. So I'll show you the short video clip to show you, show you the inside of this device. The main part of controlling, processing our qubits, which is atom inside a vacuum chamber. So laser lights comes in and then control each individual atoms that I'm going to talk about, and then processing and read it. So this device consists of optical module inside, and then the electronics controller, and in this on slack on the left-hand side. And then, as you might notice, this is room temperature device. We don't need extra cooling or cryogenic cooling device, so that it ensures that we only need low
powers, like in the level of kilowatts. So it's very running at an ambient environment, which is a huge merit. Besides, all the components and then electronics, we can buy it from the industrial supply chain very easily. So this shows the schematic. This schematic shows the technology of our device, which is neutral atom quantum processing unit. So our qubits are individual atoms that we control using laser light. So everything happens from this vacuum system where in a very low pressure, you may feel at the surface of the moon. Actually, it's 10 to the minus 10 torr. And then we control individual atoms and individual rubidium atoms and with a tightly focused laser beam. We call it optical tweezer array. And these technologies have been made for last decades. Okay, for encoding quantum information on those atoms, we need additional laser light. And okay, so the 1 or 0 of our atom is the electronic energy level of a single atom. So, okay, excuse me. Okay. So those two, we use laser light to induce the transition between two. And then for the readout, we can use standard camera like EMCCD. Okay, excuse me. Okay, then this shows the details of the atom array that you can see after the rearrangement technique. So what you see here as a dot is actually the single atom image, and which is tightly focused with the optical tweezer. The rearrangement technique, as you see on the right-hand side, we impose, okay, this is done by spatial light modulator and high numerical aperture lens. But then we superimpose the light on each side and then make the tweezer depth and then move the atom. In that way, we can move the atom and then make an arbitrary array like in 2D. Okay, sorry. 2D and even 3D. Okay, so by using rearrangement technique, excuse me. So in terms of number of qubits, our headquarter R&D team already achieved 1,000 atom array, as you can see on the center, in a single shot. So it's not accumulated shot, it's a single shot. And then after rearrangement technique that I just talked about, it forms deterministic 228 atom array. And it's about a year ago, so now it's more advanced. Okay, so this is how we looked at atom as a qubit. So ground state is 0, and the excited state, which is Rydberg state, is 1 in this case. And then we drive, the external laser drive the transition between two, so that the amplitude and the frequency is the parameter to make the unitary transformation on this block sphere. So, for example, L.O.V.E oscillation corresponding to the amplitude induce the X rotation, and then
detuning, the frequency detuning from the resonance induced the G rotation. So, and that was about the single atom. And when you have a two neutral atom, it does not interact when it is in the ground state. To make them interact, you have to make those electronic energy level to the much higher excited state. We call it Rydberg state. So which Rydberg state is a metasplit stable state, which typically has principal quantum number more than 50. In that case, it forms a strong dipole moment so that it starts to interact when they are close together within a few micrometer. So that we define the range, so-called Rydberg blockade range. And if it comes close together within this range, the collective energy shift and then prevent them to be in the same Rydberg state. That's how we make partially entangled state between Rydberg atom, ground state atom, vice versa. So they cannot simultaneously excite together. So that's the very important property to make this quantum processor so that we can make control phase gate and consequently C0 gate as well. Although I don't show you in the detail. But one last thing I would like to highlight is the Hamiltonian govern this Rydberg atom system. So from this interaction, it forms Hamiltonian analogous to the Ising-Hamiltonian. So that this means this Rydberg atom array mimics the spin system. So that's why it's very natural to apply in quantum simulation to find a new material. Okay, I'll talk about this Hamiltonian in the later part to explain something else so that this is interaction term and then driving term as you see here in the first. And the second term is the detuning term. So in the measurement stage, we send the probe beam to read the 0 and 1. And after this push out beam, or I call it probe beam, you will see the bright spot as 1, as 0, because if it's in the ground state, it excites and then emit. It excites and then emit the light. So that's how it's bright. But then if it was in the Rydberg state, it's not in the ground state, so that it already escaped, so you can see dark spot. So that's how we read the zeros and ones. Okay, so the processor starts by trapping a stochastic single atom, as I explained, that requires rearrangement, and then followed by quantum processing, either by entire system Hamiltonian evolution or individual qubit rotation or operation. So this shows the Pulsar Studio that you can use using our local emulator or emulator. So these dots indicates an atom. And then the lines shows the interaction between those among the atoms, and then the distance between two. At the bottom, you see the pulse sequence, simulation of the pulse sequence. So amplitude and the detuning. On the top right, you can see the quantum state in real time and the result at the end. So the pulsar that is used in the Pulsar Studio is a low-level software language, so that it designed the register array
as a qubit, and then pulse sequence as well. Based on this fine-tuned machine level language, we built Cadence, which is high-level software language that you can use like Qiskit. So neutral atom quantum processor is very powerful in a sense that it can be applied in many different computing paradigm. So you can use it for the analog quantum computing to by the evolution of the entire Hamiltonian on the total qubit system. Or you can use it for the digital mode by gate-based quantum computing. Analog mode already shows demonstrate the result beyond the classical supercomputing capability, as you see on the right-hand side, which is a benchmark carried out in Paris several years ago. For the quantum matters, which is the small spin array. So the interesting thing is, if we would like to replicate this result in the gate-based digital mode, we actually need large number of gates with excellent fidelity. Guess what? What do we need? So we actually need 10 to the 6 gates, number of gates with infidelity that is below 10 to the minus 6. So that's why now quantum simulation is leading the quantum advantage in quantum computing business or industry. So these are the algorithm that Pasqal developed in mostly analog way. And those algorithms fall into 4 different categories. So quantum simulation, graph machine learning, and optimization, and even partial differential equations using differentiable quantum circuit. So let's look at some selected use case and algorithm if we have time. Okay. So, for example, quantum evolution kernel that is already used in toxicity prediction. So, in general, the graph can be mapped onto array of interacting neutral atom qubit. So, if you remember what I just quickly described about the, atom array and Rydberg blockade. So that nodes can be represented, atoms, it's encoded in the atoms, and the edges is expressed in terms of the interaction between 2 atoms. So that, let's say, neutral atom QPU is a powerful tool for studying graph data set. Do you agree? Okay, so let's look at the simple example for the binary classification. So in the case where the data points are graph object, the features are the numbers of nodes and edges. So let's look at this simple example. 2 sets of graph that look similar, but then for any graph in the first set, there are a graph in the second set with the same number of atoms and nodes. But if you carefully look at it, the graph structure are slightly different in a way that the way of central nodes are connected, right? So you can tell between these, you can tell difference between these 2 very easily, but some classical classification can fails at this to solve this problem. So the question is, how do we distinguish in between top and bottom graphs?
So we look at the second pair to illustrate it simply. So the first step is to map this graph structure onto the array of interacting neutral atom, Rydberg atom, located within the Rydberg blockade range using pulsar. Then we designed the resonant pulse sequence, Rydberg resonant pulse sequence with the, for the duration of 2.5 microsecond with the constant amplitude to excite all the register to the Rydberg state to recalculate the dipole-dipole interaction. And then this time scale is actually critical parameter in quantum evolution kernel, as I will talk about in the next slide. But then let's look at the final state and then sampling the final state to form this histogram, the probability distribution. So this normalized histogram indicates the number of atoms in the excited state. So as you can see, those two are distinct with each other. But then you can see the more number of atoms in the pentagon geometry. So this difference probability distribution can be, characterized, quantified by Jensen-Shannon divergence. Okay, I told you that this pulse duration is critical, and I skipped all the details about how to find the optimum pulse duration, but it should be trained to find the maximum distance between these two. So, similarly to what we've done in the previous slide, we arranged the graph on our interacting neutral atom like this, and then first define the graph Hamiltonian. This graph Hamiltonian corresponds to the interaction term in the Ising Hamiltonian. So to give a structure of the graph. And then we also define the mixing Hamiltonian in blue. This is transverse term of the Ising Hamiltonian. So if you can think about it, and then the next step is alternating the evolution of those two, between those two Hamiltonian. And then you can change the time duration between these two. So theta is time duration for the mixing Hamiltonian, and then Ti is for the interaction or graph Hamiltonian Hg for every step. And then finally get the states, and then transfer to the probability distribution. Okay, what did I miss? Okay, so in that way, these parameters are optimized using classical optimization. You can do that. So then the important thing is we can train this, any graph type of data set using the alternating Hamiltonian. So, okay, so alternating these two Hamiltonian is simply, if you think about it as a mix, okay, let's put it this way. So mixing Hamiltonian proportional to the laser amplitude. So that this physically means we alternate turning on and off the laser. So in that way, we can train the entire system, and then maybe, okay. So in the final stage, again,
the difference between two probability distribution can be quantified by Jensen-Shannon divergence, and then by exponentiating it with the free parameter mu, you can get new quantity, quantum evolution graph kernel here. Okay, so this is one of the examples to apply quantum evolution kernel on 8 random graph classification. And then also it was used in toxicity classification in a later research. But what I would like to highlight here is the fact that, the atom-based graph encoding is much natural and geometrically uniform, as you see here, and it does not need index, so that it preserves permutation symmetry. Otherwise, if you look at the digital circuit, you have to give an index to express the graph, the same graph. And then that indexation might give you the impact on how you express the graph and additional extra information. So this graph, using interacting neutral Rydberg atom to represent the graph type of data set is much natural and very practical. So that QEK can be applied in industry sectors, including energy, finance, manufacturing, drug discovery, and transport and logistics. And it also increased the accuracy and speed depending on the data type you are considering. So, okay. So I can quickly move on to the next one. So other, mission planning for satellite using solving MIS problem. This is, okay, so we have a constraint and then consisting of 400 nodes MIS problem. And then telecommunication network, planning by graph coloring, and chemistry, toxicity, drug discovery and toxicity screening by using other algorithm that Pasqal developed. So to find the location of water molecule inside the folded protein, and toxicity prediction that I just explained using QEK. And also, the amorphous solid is also strongest point that we can, strongest candidate that we can explore using quantum simulation. And we also provide some risk management solution quantum algorithm. Also process optimization. So I would like to summarize my talk by telling you that you can explore more natural way of using quantum computing as Richard Feynman described in the 90s. Okay, thank you very much for your attention. Any question? Time's up. Okay, you can come to me anytime later if you have question. And thank you very much again. 앞으로 20분간 휴식 후 오후 2시 30분부터 세 번째 세션을 진행하겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. After a short break, we will proceed with the third session at 2:30 p.m. Thank you.
잠시 안내 말씀드리겠습니다. 잠시 후 2시 30분부터 연세 퀀텀위크 2025 인더스트리 세션이 진행될 예정이오니 아직 착석하지 않으신 참석자분들께서는 자리에 착석해 주시기 바랍니다. 끝으로 원활한 행사 진행을 위해 핸드폰은 잠시 진동 모드로 전환해 주시면 감사하겠습니다. May I have your attention, please? Starting at 2:30, the Yonsei Quantum Week 2025 industry session will take place. If you have not yet taken your seat, please do so now. Lastly, to ensure smooth progress of the event, we kindly ask you to switch your mobile phones to vibrate mode. Thank you for your cooperation. 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 지금부터 인더스트리 세션 세 번째 세션을 시작하겠습니다. 세 번째 세션에서는 KT의 신정환 박사님께서
Quantum Cryptography and Quantum Safe Network라는 주제로 발표해 주시겠습니다. May I have your attention, please? We will now begin the third session of the quantum industry session. In this session, Dr. Jung-Hwan Kim and Jung-Hwan Shin from KT will give a presentation on the topic Quantum Cryptography and Quantum Safe Network. Please welcome. 안녕하십니까. 저 KT 미래 네트워크 연구소에서 양자 통신 기술 개발하고 있는 신정환이라고 합니다. 오늘 양자 컴퓨터 관련 행사인데 뜬금없이 양자 통신 쪽 말씀드려서 좀 그렇긴 하지만 이 제목 자체는 양자 암호 통신이고 양자 퀀텀 세이프 네트워크라고 정의해 있지만 저희가 바라보고 있는 비전은 좀 다릅니다. 그래서 오히려 가장 마지막 장 한번 가볼게요. 발표 내용을 쭉 있는데요. 네, 오늘 양자 통신에 대해서 말씀을 드리지만 사실은 양자 통신을 바라보는 관점은 이렇습니다. 기존에도 저희가 컴퓨터가 나왔지만 인터넷이란 용어는 사실은 사용되지 않았거든요. 실제로 인터넷이란 용어를 사용했을 때는 이 컴퓨터끼리의 커넥티비티, 연결이 있을 때부터 우리는 인터넷이란 용어를 사용하기 시작했습니다. 그리고 아마 이러한 모델은 양자 컴퓨터에서도 동일하게 갈 것이라고 보고 있습니다. 물론 오히려 양자 컴퓨터보다 양자 인터넷이 훨씬 더 나중에 나올 거라고 생각을 하고는 있어요. 하지만 우연치 않게도 양자 암호 통신이라는 통신이 먼저 상업적으로 시작을 하게 되었죠. 따라서 KT에서 바라보고 있는, 또는 아마 저희 KT뿐만 아니라 이런 네트워크 업체들에서 바라보고 있는 비전은 아마 이럴 겁니다. 양자 컴퓨터가 나온다면은 이 양자 컴퓨터도 결국에는 통신으로 묶여서 이 양자 인터넷이라는 방향으로 나아갈 것이다. 이러한 측면에서 오늘 발표를 한번 드리도록 하겠습니다. 다시 앞 페이지로 가서요. 네, 여기 계신 분들 아마 양자 컴퓨터에 많이 익숙하신 분들이라서 양자 특성에 대한 기호는 잠시 설명드리지 않아도 될 것 같지만 양자 암호 통신도 별다른 거 없이 그냥 그 양자 중첩하고 또 얽힘 또 불확정성의 원리를 이용해서 어떻게 하면은 양자 정보 디지털 데이터를 안전하게 전달할 수 있을까를 말하고 있는 게 일반적인 양자 암호 통신의 개요입니다. 양자 암호 통신은 84년도에 논문을 처음에 프로토콜이 소개가 되었습니다. 양자의 중첩 또는 불확정성의 특성을 이용한다면은 저희가 원하는 디지털 정보를 외부에 도청 없이 안전하게 보낼 수 있을 것이라는 개념에서 시작을 했고요. 현재 보이는 페이지가 현재 저희가 구성하고 있는 보통 양자 암호 시스템의 일반적인 형태가 되겠습니다. 그래서 그림에서 보시면은 이 밑에 있는 장비는 사실은 기존에 저희 현재 인터넷을 구성하고 있는 일반적인 통신 장비들입니다. 일반적인 통신 장비들도 이미 암호화를 통해서 데이터를 충분히 전달하고 있고 심지어는 핸드폰에서도 그냥 전달하지 않죠. 암호화를 통해서 전달합니다. 그런데 이렇게 암호화된 데이터들이 양자 컴퓨터가 나오면은 현재 암호 체계가 깨질 수 있을 거라고 판단이 되는 거죠. 현재 암호 체계가 바뀌는 건 아니고요. 현대 암호 시스템 기본적으로 암호키를 전달하는 과정이 있고 그 암호키를 이용해서 암호화하는 과정, 두 가지 과정을 사용하고 있는데 암호를 수행하는 과정은 양자 컴퓨터가 나오더라도 안전하다고 현재 보고 있습니다. 다만 문제가 되는 건 이런 거죠. 암호화를 수행하는 이 암호키를 어떻게 전달할 것이냐, 이 부분이 문제가 되는데 아마 오히려 더 잘 아실 건데 RSA 알고리즘을 사용을 하고 있습니다. 이 암호키를 어떻게 전달하느냐, 이 기법에서는 공개키라고 하는 또는 RSA 또는 타원 방식 같은 여러 가지 수학적인 그 난제를 이용해서 암호키를 전달하고 있는데 아마 양자 컴퓨터가 나온다면 이러한 현대 암호에서 사용되고 있는 암호키 분배 과정의 수학적 알고리즘은 공격 대상이 될 거라고 현재 판단을 하고 있고 그렇기 때문에 그러한 대안으로서 이 양자 암호 통신 시스템을 구축을 하고 있습니다. 아마 암호 시스템 잘 모르실 수 있어서 한마디 더 말씀드리면은 암호 시스템의 보안성이라는 것은 사실은 여러 가지 요소가 있고 암호도 하고 암호키도 있고 암호하는 함수도 있지만 보안적으로 딱 한 가지만 안전하면 됩니다. 이 암호키만 안전하면은 암호하는 알고리즘이 오픈되고 모든 걸 알게 되더라도 암호키만 안전하면은 사실 보안 시스템은 안전하다고 저희가 말할 수 있습니다. 그리고 양자 컴퓨터가 아마 위협이 되는 부분이 바로 이런 부분이죠. 암호키의 전달 과정에서 암호키가 노출될 수 있다. 따라서 양자 암호 통신이 그 대안으로 현재 생각이 되고 있습니다.
그림에서 마저 설명을 드리면은 기존의 통신 장비에 이제 양자 암호 시스템이라고 하는 보통 QKD라고 하죠. 양자 키 분배 장치를 연결해서 저희가 키를 생성하게 되는데요. 이 QKD 장치는 하드웨어입니다. 현재는 아마 광을 이용해서 양자 상태를 만들고 그 양자 상태에 디지털 정보를 실어서 전달하는 과정을 하게 되고 그 디지털 정보로부터 암호키를 만들어내는 과정을 하는 게 이 QKD 장비가 되어 있고 오늘 발표에서 대부분에 대한 내용은 이 QKD에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네, 앞에서 사실은 말로 설명을 드렸던 내용인데요. 현재 보안 시스템은 뭐 공개키를 이용해서 암호키를 전달하고 그리고 서로 나누어 가져 있는 암호키를 가지고 데이터를 암호화하는 방법입니다. 암호키를 나눠 갖는 가장 쉬운 방법은 이렇죠. 사람이 직접 가서 전달받는 과정입니다. 은행 가서 아마 OTP, 예전에는 OTP를 가서 은행에서 직접 받아오셨죠. 그리고 군 같은 경우에는 사람이 직접 암호가 적힌 쪽지를 들고 찾아갑니다. 그리고 전달하고 다시 돌아오죠. 그런데 저희가 인터넷을 사용하면서 그렇게 할 수는 없잖아요. 그래서 우리가 보통 로그인을 하죠. 로그인 할 때 이 공개키라고 하는 수학적 알고리즘을 이용해서 클라이언트가 서버로 키를 전달하고 서버에서는 암호화에 사용될 키를 다시 전달하는 그런 핸드쉐이킹 과정을 통해서 실제로 저희가 통신할 때 사용하는 암호키를 만들어내게 됩니다. 근데 이런 과정은 언제나 수학적으로 난제를 이용해서 현재 진행되고 있기 때문에 양자 컴퓨터가 나온다면은 큰 위험에 큰 공격 대상이 될 수가 있겠습니다. 그래서 양자 암호 통신이라는 기법이 나오는데 그렇다고 해서 양자 암호 통신이 완벽하냐 그런 건 절대 아니죠. 앞에서 말씀드린 것처럼 이 QKD라는 시스템은 물리적인 양자 역학에 기반을 해서 암호키를 생성합니다. 그렇다는 얘기는 물리적으로 구현된 키라는 거죠. 그렇기 때문에 실제로 네트워크에서는 많은 보안 레벨이 있습니다. 저희가 QKD 장비를 지금 당장 핸드폰에 올릴 수는 없을 거예요. 그리고 암호키를 탈취하는 공격도 있지만 사실은 이런 공격보다는 백도어를 심어놓고 데이터를 빼가든 등 여러 가지 공격 방법이 있습니다. 따라서 약간 오해를 하는 게 양자 암호 통신이 생기면은 앞으로는 완벽히 안전해진다 이런 생각을 보통 기사에서 막 쓰고는 있지만 그렇지는 절대 않고요. 이 양자 암호 통신 시스템이 보안을 유지해지는 구간은 제일 마지막 구간입니다. 실제로 네트워크 OSI 7레이어라고 말하는데 데이터가 쭉 쌓여가지고 실제적으로는 물리적으로 광을 통해서 전달된다는 거죠. 또는 전파를 통해서 전달됩니다. 그리고 전달된 그 정보들이 다시 IP 그리고 데이터로 변환되면서 사용자에게 올라가는 각 구간이 있고 각 구간마다 역시 도청의 또는 보안의 이슈는 있습니다. 이 구간 중에 실제적으로 물리적으로 전달되는 이러한 통신 구간에서 양자암호 통신은 데이터를 보호하는 데 목적을 두고 있습니다. 그렇다고 양자암호 통신이 너무나 기능이 한정적인 거 아니냐라고 생각할 수 있지만 보안은 원래 그렇습니다. 하나로 처음부터 끝까지 막을 수 있는 보안 기법은 절대 없어요. 그리고 공격 기법도 다양하기 때문에 그 모든 공격에 대해서 하나의 기술로 완벽하게 보안을 만들어낼 수는 없습니다. 그렇기 때문에 QKD라고 말하는 장비는 기본적으로 제일 마지막에 있는 이 실제로 암호키가 물리적으로 전달되는 구간에서 암호키를 보호하겠다라는 데 초점이 맞춰져 있고 그 이유는 이 과정에서는 보통 브로드캐스트라고 하죠. 저희가 통신을 할 때 그냥 쭉 뿌립니다. 한 명한테 지정해서 뿌리는 게 아니라 전체의 키를 뿌려요. 따라서 이 중에 악의를 가지고 있는 사람도 데이터를 언제나 받을 수는 있습니다. 하지만 자기가 받은 데이터로부터 안전하게 보호하기 위해서 제일 마지막 물리적인 구간에 양자암호 통신이 적용하는 게 일반적인 양자암호 통신 시스템의 구조가 되겠습니다. 네. 이 부분 앞에서 사실 설명드렸던 부분과 거의 비슷한데요. 기존 통신 시스템이 있다면은 제일 앞쪽이죠. 제일 앞쪽에 이 QKD라는 시스템을 이용해서 이 구간, 실제적으로 물리적으로 정보가 전달되는 구간에 데이터를 보호하겠다라고 말하는 거고 물리적으로 전달되는 구간뿐만 아니라 바로 위에 레이어까지 물론 키를 활용할 수 있습니다. 그리고 심지어는 핸드폰까지 올릴 수도 있어요. 하지만 이 QKD라는 시스템이 안전하게 키를 만들었다고 하지만 이 QKD 시스템에서 키가 밖으로 나가는 순간은 기존의 통신을 그대로 이용하고 있거든요. 따라서 안전하게 생성된 키를 핸드폰으로 그냥 집어넣으면은 이 전달 과정에서 사실은 도청이 당할 수 있기 때문에 아직까지 이 앞에서 말씀드렸던 이 위에까지는 키를 전달하고 있지는 않은 실정입니다. 그렇다고 방법이 없느냐? 그런 건 아니죠. 중국 같은 경우에선 여기서 생성된 키를 메모리에 저장해서 메모리를 다시 핸드폰에 꽂아서 사용하는 방법이 있어요. 키오스크죠. 키오스크에 가서
인증을 하면은 QKD가 연결되어 있습니다. 그럼 키가 담긴 유심이 튀어나와요. 그 유심을 핸드폰에 꽂아서 사용하게 된다면은 사실은 핸드폰까지 키를 올릴 수 있지만 어떻게 보면은 그 QKD 시스템뿐만 아니라 사람이 인력으로 키를 뽑아낸 거죠. 그런 구조를 가지고 키를 올릴 수는 있지만 일반적으로는 가장 밑에 있는 레이어에서 현재 암호키가 사용되고 있습니다. 네, 뭐 KT뿐만 아니라 국내 그리고 해외에서도 양자암호 통신 기술은 일찍 발전했고 아마 2000년대 초반부터 상용 양자암호 통신 시스템은 나와 있습니다. 그 이유가 양자암호 통신 시스템은 양자 컴퓨터보다 사실 개발하기가 쉬워요. 이렇게 말하면 좀 너무나 낮추는 것 같지만 물론 어렵습니다. 그렇지만 기본적으로 메모리가 필요하지 않죠. 메모리가 필요 없는 시스템이고 양자암호 통신 시스템은 기본 광을 이용해서 구현을 하게 됩니다. 광을 싱글 포톤을 만들고 싱글 포톤의 인코딩을 통해서 평광 인코딩 또는 위상 인코딩이죠. 인코딩을 통해서 디지털 정보를 전달하는 과정을 하기 때문에 기본적으로 양자 메모리가 사용되지 않습니다. 그러다 보니까 기존 광 통신 시스템에서 빠르게 어떻게 보면은 시스템적 전환을 가져올 수 있었기 때문에 빠르게 상용 장비들이 나오고 있는 실정입니다. 뭐 국내 예로서 이제 KT 말씀을 드리면요. KT가 시작한 거는 죄송합니다. 2018년부터 시작을 했는데 프로토타입은 19년도에 나왔고요. 20년 해서 쭉쭉쭉 장비가 나와 있습니다. 또 QKD 장비만으로 사실은 시스템을 만들 수 있는 건 아니고요. QKD 장비 자체는 연속적으로 언제나 그 키를 만들어내는 특성이 있습니다. 기본적으로 외부에서 오는 모든 제어 시스템을 다 도청으로 판단을 해요. 시스템 자체는요. 그렇기 때문에 한 번 시작을 하면은 연속적으로 암호키를 생성하고 연속적으로 생성된 키는 이 위에 있는 서버에 메모리에 저장되는 구조를 가지고 있습니다. 그리고 실제로 암호화 장비는 자기가 필요할 때마다 키를 요청하는 구조로 되어 있죠. 따라서 이 시스템은 여러 가지 있지만 사실은 제일 이 밑단에 있는 이 QKD라는 시스템에서 양자 역학의 특성을 이용해서 암호키를 생성하고 생성된 암호키를 디지털 암호키입니다. 디지털 메모리에 저장을 했다가 암호화 장비가 요청할 때마다 전달하는 구조로 되어 있습니다. 양자암호 통신 시스템 자체는 처음엔 유선을 기반으로 해서 많이 발전을 했어요. 그 이유가 유선을 기반한 이유가 이 파이버죠. 파이버라고 하는 제가 광을 전달하는 안정적인 패스가 있다면 사실 저희가 정보를 전달하는데 아주 이점이 클 겁니다. 그렇기 때문에 기존의 광 시스템도 거의 대부분 유선으로 구성되어 있죠. 만약 무선으로 갈 경우에는 저희 보통 라인 오브 사이트라고 하죠. 무선 같은 경우는 이렇게 눈으로 가리면 빛이 차단되잖아요. 그렇기 때문에 어떤 장애물이 있을 때 전달하지 못하는 특징이 있습니다. 따라서 최초의 유선 기반으로 광을 전달하는 양자암호 통신 시스템이 만들어졌고 현재 대부분의 경우에도 이 유선을 이용해서 QKD 시스템을 구현하는 게 일반적인 내용입니다. 하지만 무선 시스템도 활용성이 없는 건 아니죠. 실제로 광 파이버는 킬로미터당 0.2dB의 로스를 가지고 있습니다. 그렇다는 얘기는 이론적으로 봤을 때 물론 여러 가지 요소가 있지만 한 140에서 150km가 이 양자암호 통신 시스템이 실제로 싱글 포톤을 전달해서 암호키를 생성할 수 있는 거리의 한계로 보고 있습니다. 물론 이론적으로는 좀 더 갈 수 있고 최근에는 뭐 트윈필드 QKD 같이 500km도 갈 수 있지만 결국은 이 파이버에서 발생하는 로스 때문에 싱글 포톤을 발생하더라도 대부분 사라질 거라는 거죠. 그런 대안으로서 사실은 유선 QKD가 사실은 무선 QKD가 대안이 될 수는 있습니다. 무선 QKD는 사실은 앞에서 말씀드린 것처럼 라인 오브 사이트가 없다면은 전달이 어렵지만 위성을 한번 예를 들게요. 위성은 수천 킬로미터 단위로 떨어져 있거든요. 그런데 대기가 없는 우주 공간 같은 경우에서는 사실은 채널의 로스는 크지 않습니다. 실제로도 기존의 논문의 내용 보면은 이 유선 같은 경우에는 지수적으로 로스 때문에 데이터 전달률이 감소하는 반면에 무선 같은 경우에는 선형적으로 쭉 전달되는 걸 볼 수 있어요. 따라서 장거리를 위해서는 이 무선 암호 통신이 앞으로는 더 크게 예상되는 기술이고 반드시 필요한 기술이라고 보고 있고 또 하나 무선은 재미있는 특징이 있죠. 얘는 파이버가 고정적인 패스를 통해서 안정적인 전달을 보장한다고 했지만 저희가 이동하는 자동차, 드론에 파이버 케이블 꽂을 수는 없잖아요. 날아다니고 이동하는데요. 이런 이동하는 물체에 대해서도 이 무선 양자암호 통신이 어떻게 보면은 양자 정보를 전달할 수 있는 대안이 될 수 있을 거라고 바라보고 있습니다. 네. KT에서는 사실은 21년에 1km 정도 한강에서 서울 한강에서 양자암호 통신, 양자암호 통신 아니고 양자 정보를 싱글 포톤을 전달하는 테스트를 했고요.
그리고 22년도에는 5G 데이터를 암호화하는데 이 자체가 앞에서 말씀드린 것처럼 양자암호 통신 장비가 암호화를 하지 않습니다. 기존 5G 통신을 하는데 무선 구간이죠. 무선 구간에 이 무선 양자암호 통신 시스템을 같이 설치해서 암호키를 생성하고 그 암호키로 5G 데이터를 시연하는 실증을 진행을 했었습니다. 그리고 QKD 장비는 기본적으로 P2P 장비입니다. 송신부가 있으면 수신부가 있는 구조죠. 왜 그러냐면 또 다른 장비들이 오면 아마 얘를 도청으로 판단을 할 거예요. 인가받지 않은 장비들은 언제나 도청 장비로 판단하는 특징이 있습니다. 하지만 네트워크는 복잡하죠. 제가 한 사람만 언제 통신하는 건 아니잖아요. 언제나 다수와 통신을 합니다. 그러한 구조를 가지고 있기 때문에 이런 네트워크를 지용하기 위해서 이제 1대1 하나의 서버에 또는 하나의 QKD 앨리스라고 할까요? 앨리스 장비에 여러 개의 밥 장비가 연결되어 있는 구조를 현재 만들어서 진행을 하고 있고, 최근에는 이 암호키 속도를 점점 높이는 과정을 하고는 있습니다. 암호키가 높은 게 그게 직접적인 영향은 사실 없어요. 혹시 여기서 암호키가 어느 정도 주기로 사용되는지 아마 모르실 겁니다. 여기 대부분 양자 컴퓨터 쪽이니까. 실제로 암호키는 1년에 한 번 업데이트하는 경우도 있고요. 또는 장비가 5년마다 한 번씩 바뀌는데 5년에 한 번 업데이트하는 경우도 있습니다. 또는 군 같은 경우에는 일주일에 한 번씩 업데이트하죠. 근데 이 업데이트한 키의 크기는 256비트입니다. 기존에는 128비트를 사용했는데 양자 암호키가 나옴으로써 아마 그로브 서치 알고리즘을 적용하더라도 256비트의 암호키를 사용하면은 현재 암호 시스템이 안전하다고 보고 있거든요. 따라서 256비트의 암호키가 사용되는, 로그인 한번 하면은 5분 동안 쓸 수 있고 연장하면 계속 연장되잖아요. 그럼 같은 암호키 계속 쓰는 거고요. 어떤 사람은 30초마다 로그인했다가 빠졌다 할 수도 있겠죠. 또는 장비 같은 경우에는 1년 정도 쓸 수도 있습니다. 따라서 이 암호키가 직접적으로 어떤 현재 보안의 그 상태를 직접적으로 말하는 건 아니지만 이 암호키가 많다는 고속으로 만들어서 어떻게 보면 더 수용 용량을 좀 늘릴 수 있겠죠. 한 명이 256비트지만 10명 있으면 10배가 되잖아요. 따라서 어느 정도 이제 캐패시티로 보는 거죠. 어느 정도의 사람을 수용할 것인가 또는 어느 정도의 장비들을 수용할 것인가를 나타내는 척도로는 아마 사용할 수 있을 것 같습니다. 네, 앞에서 사실 계속 말씀드려서 이제 QKD 장비에 대해서는 이렇게 시스템이 있다고 말씀드렸고요. 제일 밑에가 이제 QKD 장비라고 하는 실제로 암호키를 생성한 장비고, 키를 저장하고 데이터를 암호하고, 이쪽은 그냥 일반적 전송 장비입니다. 그래서 이런 시스템만 있는 게 아니라 현재 표준을 통해서 이러한 구조까지 나가고 있습니다. 양자 컴퓨터와 다르게 양자 암호 통신은 이미 상용 장비들이 나와 있고 상용 시스템에 적용 가능하기 때문에 이러한 표준 구조를 통해서 양자 암호 통신을 어떻게 구현해 나가겠다라는 게 국제 표준에서도 현재 진행되고 있는 내용이고, 이 오른쪽에 있는 사진이 실제로 저희가 구축한 장비입니다. 아마 대학교 내 통신실로 내려가 보시면은 이러한 장비들이 쭉 쌓여 있어요. 실제 광통신 장비들이죠. 이런 광통신 장비들의 양자 암호 통신 장비를 같이 놓고서 암호키를 생성하는 구조로 되어 있습니다. 네. 앞에서 일반적인 이제 양자 암호 통신 시스템, 특히 유선에 대해서 말씀드렸다면 좀 이제 무선에 대해서 제가 말씀을 드릴게요. 무선 양자 암호 통신 시스템 자체는 프로토콜은 더 단순합니다. 그 이유가 초반에 어떤 BB84 알고리즘 자체가 광의 평광을 이용해서 전달하는 방법이었고, 무선 암호 통신 시스템 물론 지금은 여러 가지 프로토콜이 나와 있지만 기본적으로 평광을 이용해서 전달하기 때문에 BB84라고 하는 양자 암호 통신 프로토콜을 그대로 구현한 장비이긴 해요. 반면에 유선 같은 경우에는 이 타임빙 기반의 위상 인코딩을 합니다. 좀 다르죠. 위상을 서로 다른 위상 베이시스를 이용해서 중첩 상태를 만들고 기저를 만들고 또 타임빈을 이용해서 코헤런스를 유지하기 때문에 기본적으로 무선 장비보다는 좀 더 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 그럼에도 무선 시스템이 좀 더 어렵다, 발전하기 어려운 이유는 단 하나입니다. 이 부분이죠. 채널이 없습니다. 채널이 프리스페이스라는 거죠. 앞에서 말씀드린 것처럼 유선 장비는 장비의 구현은 어렵지만 이 만들어진 싱글 포톤이 이 광 파이버를 통해서 흘러가기 때문에 전달의 어려움은 없는데, 이 무선 시스템은 전달의 어려움이 실제로 아주 큰 장비가 되겠습니다. 제가 이 밑에 있는 텍스트를 막 생략하네요. 그리고 무선 시스템에 저희가 하나의 그 키워드로 보는 게, 아마 이거 중국 논문에서 나왔던 얘기도 동일한 것 같아요. 10km 내외라는 어떤 지표를 가지고 있어요. 그 이유가 무선 QKD는 태생부터 저희는 장거리용으로 지금 판단을 하고 있거든요. 근데 장거리는 아마 위성이 대상이 되겠죠. 그리고 중국 같은 경우에는
위성에 가장 가까이 붙었을 때는 한 600km, 멀리 떨어졌을 때는 1200km 떨어진 위성에서 지금 무선 QKD를 운용을 하고 있습니다. 그런데 잘 살펴보면은 우주 공간은 사실은 광로스가 심하지 않은데 대기에서 대부분 광로스가 발생을 한다는 거죠. 그리고 아마 이 대기권은 지상에서부터 한 10km에 거의 대부분의 밀도가 밀집되어 있습니다. 따라서 지상 10km 정도만 뚫고 나갈 수 있다면은 그 이후에는 사실은 로스에서는 좀 더 안전한 채널을 만들 수 있을 거라고 보기 때문에 저희가 이제 10km를 어느 정도 지표로 보는 거죠. 적어도 위성하고 통신할 때는 적어도 대기에 밀집되는 10km의 로스는 뚫고 전달을 할 수 있어야 된다라는 지표를 가지고 무선 QKD의 기술 개발을 진행을 하고 있습니다. 물론 이게 대각선으로 나가면 10km 이상 되겠죠. 옆으로 누워서 나가면요. 그렇지만 가장 가까운 위로 쏘았을 때는 한 적어도 10km 정도는 보낸다면은 위성으로 갈 수 있는 첫 번째 발걸음이 되지 않았을까라고 판단하고 있습니다. 네, 이 제일 왼쪽에 보이는 게 실제로 89년도에 BB84 프로토콜을 바로 테이블에서 구현한 시스템입니다. 무선으로 구현을 했죠. 그래서 아마 이게 30cm 정도 되는 프리스페이스에서 양자 신호를 전달하는 실험을 구현한 거고요. 그리고 그 이후에 쭉 발전해서 현재 독일에서는 뭐 20km, 캐나다는 650m인데 움직이는 자동차를 대상으로 하고 있어요. 그리고 중국은 묵자호라고 하죠. 벌써 인공위성을 띄워놨고 국내에서는 애트리가 18년도에 한 300m 정도 지상 무선 QKD의 시연을 발표한 적이 있습니다. 그리고 해외를 계속 보면은 중국은 이제 최근에는 이제 드론에서 양자 통신 또는 양자 얽힘이죠. 정확히는 양자 얽힘을 드론을 이용해서 송수신, 앨리스 밥에 분배하는 기술을 시연을 하고 있습니다. 그리고 중국은 단지 이 무선 QKD의 위성만 있는 건 아니고요. 중국 전체가 앞에서 말씀드린 유선 QKD 네트워크로 구성되어 있습니다. 그래서 국가망 전체가 유선 QKD 네트워크로 구성되어 있고 그 위에는 이 무선 QKD 인공위성이 띄어서 양자 암호키를 전달하는 구조로 되어 있습니다. 네, 무선 QKD 광학 시스템 구조는 단순합니다. 사실 이 각각의 평광이죠. 그 기절을 두 개의 기절을 이용하는데 평광의 수직 수평에 대한 하나의 평광을 이용하고 다이아고널과 안티 다이아고널 두 가지 또 다른 기절을 이용하는 거죠. 그리고 이 두 가지 기전은 사실은 뭐 퀀텀 인포메이션에서 말하는 보통 G 베이시스와 X 베이시스를 이루게 됩니다. 그리고 두 개의 오소고널하지 않은 베이시스이기 때문에 사실은 저희가 이거에 통해서 이제 도청을 방지할 수 있다는 거죠. 랜덤한 서로 다른 오소고널하지 않은 두 개의 기절을 이용해서 암호를 함으로써 실제로 가운데 누군가 도청을 희망하는 도청자는 이 기저에 대한 정보를 알지 못하면은 기저에 대한 정보는 알지만 인코딩한 그 타임 샘플에 대한 기저 정보를 알지 못하면은 데이터를 빼갈 수 없다는 게 기본적으로 양자암호 통신의 기본 프로토콜이고요. 그걸 그대로 구현한 겁니다. 그렇기 때문에 이 PBS죠. 그래서 각각의 동일한 평광을 만들어내되 네 가지 평광을 만들 수 있는 광학기를 만들어서 전달을 하게 되는 거고요. 밥 쪽에서는 액티브한 소자는 없습니다. 그냥 2분의 1로 나눠요. 이쪽으로 가면은 보통 DA, 그러니까 다이아고널과 안티 다이아고널한 평광을 측정하겠다. 그리고 이쪽으로 가면은 수직 수평한 평광을 측정하겠다. 그리고 클릭된 정보가 내가 어떤 베이시스로 측정했다라는 것을 아마 알게 될 겁니다. 따라서 광학부는 아주 단순한 구조를 가지고 있고 실제로도 무선 QKD를 구현할 때 이대로 구현합니다. 복잡하지 않고도만 단순하죠. 그래서 테이블 위에서도 쉽게 테스트할 수 있는 구조입니다. 그런데 이제 문제가 생기죠. 뭐 광학 시스템을 실험하신 분들은 아실 텐데 이 레이저를 10km 떨어진 공간에 동일한 지점에 얼라인 시켜서 광을 보낸다는 건 사실은 엄청 어렵습니다. 두 개의 광을 평행광으로 만드는 것도 어렵지만 이 네 개의 광이 평행광으로 가서 10km 또는 1000km 떨어진 어떤 한 지점에 정확히 도착한다는 건 사실은 너무나 어려운 일이죠. 완벽히 저희가 조금만 손에 진짜 바람만 불어도 광에 지금 눈앞에 있는 여기서 테이블 위에서는 비슷해 보이지만 1km 가면은 1m 떨어져 있고 중심을 말합니다. 광의 중심이 1m 떨어지고 10km 가면은 벌써 100m 떨어지고 이렇게 점점 떨어지거든요. 완벽한 평행광을 만들기가 너무나 어렵습니다. 그런 거에 초점을 맞춰서 이 광을 전달하는 과정이 사실은 무선 QKD의 너무나 핵심 기술이 된다는 거죠. 그래서 말씀드린 게 이제 양자암호 기술이 아니라 기본적으로 이 무선 양자암호 통신을 만들기 위해서는
이 세 가지 과정이 필요합니다. 먼저 포인팅이죠. 유선 채널이었기 때문에 초반에 상대방이 어딘지도 알 수 없습니다. 그래서 상대방을 찾아내야겠죠. 저랑 통신을 앨리스는 밥을 찾아내야 되고 밥은 앨리스를 찾아내야 됩니다. 더군다나 앨리스 밥이 서로 이동하는 관계라면 더 찾기 어렵겠죠. 그리고 또 하나는 서로 찾아내고 광을 전달하더라도 그 광을 수신할 수 있어야겠죠. 이 광을 내가 디텍션 할 수 있어야 되는 기능이 하나 있어야 되겠고요. 또 하나는 멈춰있지 않죠. 위성 계속 움직이고 있죠. 처음에 찾은 위치와 지금 내가 통신을 하고자 할 위치는 실시간으로 계속 변하고 있을 거기 때문에 이 트래킹하는 기술 또한 필요합니다. 따라서 이 QKD, 무선 QKD 시스템 자체는 가장 밑에 이제 무선 QKD를 구현하는 QKD 프로토콜을 구현한 모듈이 있다면 위에는 보통 파인 포인팅 어셈블리라고 해서 또는 PAT 기술이라고 해서 추적하고 광을 획득하고 쫓아가고 포인팅하고 그러한 정보를 다시 양자 신호를 걸러내서 양자 QKD 모듈에 넣어줄 수 있는 과정이 필요한데, 사실은 이 가장 위에 있는 PAT 시스템이 이걸 나타내고 있고 중간에 이제 파인 포인팅 어셈블리라고 말하고 있는 과정이 또 하나 있는데, 그 이유는 이렇습니다. 사실 이 부분은 일반적으로 위성 시스템에서 많이 하고 있어요. 위성 지금 추적하고 있잖아요. 물론 완벽히 동일하지는 않습니다. 위성 같은 게 동일하지 않지만 추적하고 있습니다. 근데 정확도가 좀 다릅니다. 실제로 저희가 이 수십된 빛을 무선 QKD에 넣을 때는 보통 7마이크로미터 오도로 이제 무선 QKD 광을 넣게 됩니다. 따라서 여기서 제가 광을 쏘는데 한 10km 떨어지는데 7마이크로미터 되는 표적에다 광을 집어 넣는 거죠. 이 정도를 해야 이제 QKD 모듈에서는 광을 받아들입니다. 또 하나 특징은 기존의 PAT 시스템은 아마 레이저를 쏘죠. 레이저를 쏴가지고 신호를 못 잡는다면 파워를 높입니다. 계속 파워를 높여가지고 충분한 파워를 획득하는 반면에 저희가 지금 무선 QKD에서 사용하고 있는 그 광 신호는 마이너스 한 100dBm 정도 됩니다. 엄청난, 기존 PAT에서 사용될 때는 뭐 100mW 정도 쓰는데 엄청난 파워를 가지고 있죠. 그렇다는 얘기는 이 PAT 추적을 위해서 사용했던 그 광들이 전부 다 크로스톡을 해가지고 양자신으로 다 넘어와요. 그렇죠. 이 파장이 저희가 하나의 파장을 선택한다고 해서 그 파장으로 가는 게 아니라 공기질 매질도 있기 때문에 이 파장들이 옆으로 넘어간 특징이 있고, 저희가 PAT를 위해서 또 통신을 이용해서 사용했던 레이저들이 양자신호 파장대로 넘어와서 양자신호인 것처럼 디텍터를 건드리기 시작합니다. 그런데 이 디텍터는 마이너스 100dBm에 되는 아주 싱글 포톤을 디텍트하는 애들이거든요. 조금만 잡음이 넘어와도 전부 다 신호로 인식하고, 그렇다는 얘기는 이쪽에서 실제로 대부분 노이즈로 발생을 할 겁니다. 따라서 이러한 기술들을 이 FPA에서는 이 노이즈 필터링을 통해서 기존 정보와 양자 정보를 분리해주는 과정도 진행을 하게 되겠습니다. 네, 그래서 KT의 기술에 대해서 이제 말씀을 드리려고 하는데, 그 이유 중에 하나는 사실은 저희 KT에서 국내에서 가장 장거리 지금 무선 양자음 통신을 시행을 하고 있습니다. 말씀드린 것처럼 21년도부터 시작을 했지만 22년도에 한 1km, 이게 아마 한강 사진일 거예요. 이 반대편이 한강 동작대교 밑에서 저희가 테스트를 했고요. 그리고 이 동작대교에서 실험했던 내용이고, 그리고 23년도에는 2km 구간에서 테스트를 했습니다. 2km 구간, 저희 가평에 가면 청평호가 있거든요. 그 호수 사이가 한 2km 정도 돼서 2km 정도에서 테스트를 했습니다. 근데 여기서 보시는 거 아시겠지만 다 강이나 호수에서 했죠. 그 이유가 건물이 가려도 당연히 안 됩니다. 광의 직진성이 있기 때문에. 이게 무선 QKD 어떻게 보면 제약 사항이죠. 이 시야에 제약이 없는 곳을 찾아다니면서 테스트를 지금 진행을 하고 있습니다. 그리고 제일 마지막에 있는 사진은 실제로 5G 데이터를 암호화해서 전달하는 내용이 되겠고요. 그리고 이 사진 아마 올해 1월 달에 제가 기사를 냈는데 이 사전 8km 정도를 전송한 사진입니다. 이건 호수에서 하진 않고 건물 옥상에서 옥상으로 쏜 구조입니다. 그리고 서울은 건물이 높기 때문에 여기 대전에서 진행을 했어요. 대전에 있는 건물 사이에서 4.8km 양자암호 통신을 진행했고, 구성은 동일하게 되어 있고 시스템의 외형은 이렇습니다. 뭐 아직 개발 중인 장비이기 때문에 뭐 외형은 이렇지만 이쪽이 실제 송신부죠. 송신부는 이 앞쪽에 약간 뭐랄까요? 익스펜더라고 해야 되죠. 광을 멀리 보내기 위한 익스펜더가 앞에 빨간색으로 보여지고 있고요. 이 수신부입니다. 수신부는 좀 크죠. 그 이유가 저희가 광을 쏘더라도 광은 당연히 퍼져서 나갑니다. 이렇게 쭉 퍼져서 나가죠.
저희가 이쪽에서 쏠 때는 거의 점처럼 쏘지만 실제로 전달 받았을 때는 한 2m 정도 되는 광의 면적을 가지고 도착을 해요. 그렇기 때문에 가능하면 큰 스코프를 가지고 그 광을 받아들여야 로스가 없는 형태가 되기 때문에 이 10인치 스코프를 이용해서 전달되는 광을 수신을 하게 됩니다. 물론 광이라고 말하지만 양자 신호죠. 눈으로 보이지는 않습니다. 또 광이 보이지는 않습니다. 그리고 이 모터부들이 이렇게 구성되어 있는데, 모터부는 앞에서 말씀드린 것처럼 실제로 서로 얼라인하기 위해서, 쫓아가기 위해서 모터를 통해서 제어를 하고 있는 구성으로 되어 있습니다. 네, 여기까지가 기술에 대해서 말씀드린 내용이고, 사실은 국내뿐만 아니라 해외에서는 더 먼저 시작했죠. 2004년도에 달파에서 양자무통신 시스템 네트워크를 구현하는 업무를 시작을 해서 진행을 했고요. 유럽에서 진행하고 있고, 중국이 사실은 양자무통신은 가장 발달한 나라예요. 중국은 이미 전체 방에도 깔려 있고, 양자무통신, 아마 논문을 보신 분들은 알겠지만 양자무통신, 나아가서는 QSC라고 하는 양자 보안 직접 통신이죠. 그쪽도 중국이 가장 앞서 나가고 있습니다. 이쪽은 이제 가장 크게 나가고 있고요. 또 일본도 사실 일찍 시작했습니다. 일본에는 도쿄 네트워크라고 해서 도쿄에 양자무통신 네트워크를 구현을 하고, 이 양자무 네트워크에서 대학교, 업체들, 연구소 전부 다 참여해서 실제로 망을 운영하는 사업을 2010년도부터 진행을 했었는데, 원래 오픈되어 있었는데 최근에는 이게 좀 닫혀 있었어요. 닫혀 있습니다. 그래서 아마 이제 일본 외 국가에서는 아마 이걸 볼 수 없는 구조로 되어 있는 걸로 알고 있고, 유럽에서는 최근에 오픈 QKD라고 해서 유럽 전체를 양자무 통신망으로 엮는 사업을 진행을 하고 있습니다. 네, 양자무 통신은 보안 쪽에 다 사용될 수 있다는 말을 그냥 간략하게 써놓은 내용이고요. 네. 하지만 앞에서 말씀드린 것처럼 혹시 오해가 있을지 모르겠지만, 보안 영역에 다 쓰일 수 있지만 모든 보안 레이어에 쓰일 수 있는 건 아닙니다. 앞에서 말씀드린 것처럼 핸드폰에 직접 올리기까지 좀 시간이 걸리겠죠. 물론 무선 QKD가 핸드헬드도 있어요. 이렇게 손에 들어서 무선 QKD를 할 수도 있지만, 이 장비는 한 이 정도 된 사이즈, 아직 크죠. 그리고 거리도 한 몇 센치 정도에서만 가능한 장비입니다. 하지만 무선 QKD가 아마 계속 발전한다면은 핸드폰에 있는 카메라 렌즈를 통해서도 아마 무선 QKD를 할 수 있지 않을까라고 생각되고, 그때가 되면 이제 좀 결제 방식도 많이 달라지겠죠. 따라서 이 양자무통신 기술은 기본적으로 백본망뿐만 아니라 사용자 손에까지 올라갈 수 있는 기술로 현재 보고 있고, 계속 발전해 나갈 것으로 보고 있습니다. 네. 그리고 KT가 사실은 양자무통신을 하는데, KT 자료를 가져온 이유는 이 유선망을 KT가 가장 국내 대부분의 유선망을 가지고 있어요. 그리고 유선 기반으로 양자무통신을 하기 때문에 간단하게 지금까지 했던 말을 소개드리면은, 이건 국가 사업으로 진행된 사업입니다. 니아에서 실증 사업으로 3년 동안 진행된 사업에서 서울에서 대전, 대구, 울산, 전남까지 양자무통신망, 그리고 병원, 군 들어가 있고요, 도청 들어가 있고, 그리고 현대 로보틱스, 현대 중공업, 제주도, 또 자율주행 자동차까지 전체가 들어가 있는 양자무통신 실증 사업을 했고, 단어가 적혀있는, 원래 사법부에 들 때는 들어가 있습니다. 적으면 안 되는데 어디 아무튼 들어가 있고요. 많이 들어가 있습니다. 군에도 많이 들어가 있고요. 그리고 적용 분야로 보면은 다양한 분야로 현재 되어 있습니다. 그리고 무선 QKD까지 22년대에는 적용해서 여러 가지 다양한 분야에서 양자무통신 실증이 진행이 되고 있습니다. 네, 또 하나는 최근에는 이제 은행권에도, 기존에는 은행에 적용할 수 있다고 말했지만 은행에 대한 실증도 한번 진행을 했죠. 은행의 데이터 보안을 위해서 신한은행하고 같이 양자무통신을 적용할 실증을 했고, 저희가 또 아마 무선 QKD 장비의 세계에서 가장 좋은 기술은 현재 도시바가 가지고 있는데, KT가 도시바 현재 국내 파트너로 같이 기술 협력을 하고 있습니다. 따라서 도시바 장비를 가지고 서울에서 부산까지, 이때는 국내 최장이었죠. 서울에서 부산까지를 커버하는 국내 최장의 양자무통신 망을 구축을 진행을 했었습니다. 네, 그 외에는 앞에서 말씀드린 내용에 대해서 사실은 좀 이제 구체적으로 어떻게 진행을 했다라고 하는 내용인데, 이 아래에 있는 망들은 거의 비슷할 거예요. 다만 저희가 진행한 내용을 보면은 이 KT 중공업이죠. 중공업에 양자무통신을 적용하는 이유는 딱 하나입니다. 이쪽에서 군함 만들거든요.
그렇죠. 군함 청사진 같은 게 오픈되면 안 되기 때문에 실제로 이 망을 구축하고 이 망 내에서는 이 VPN의 암호키를 사용함으로써 이 군함, 그러니까 조선에 대한 청사진을 서로 전달하는 과정을 현재 구축을 하는 케이스고요. 또 하나는 이제 군입니다. 군하고 지자체 드론인데 재밌는 게 군이 CCTV를 모니터링하면은 행정부에 주지 않아요. 행정부에서 CCTV 모니터링하면은 군한테 주지 않아요. 서로 다른 기관이죠. 그런데 군의 CCTV가 찍혔는데 그게 민간한테 위협이 줄 수 있음에도 불구하고 정책적으로 주기 어렵다는 거죠. 그렇죠? 북한에서 갑자기 댐을 열었어요. 그러면은 강원도에 홍수 나잖아요. 근데 군은 그걸 알았는데 행정부에 주기가 좀 어렵습니다. 군사 기밀이라서. 따라서 이러한 군과 행정부가 서로 협력할 때 어떻게 하면 데이터를 암호화해서 전달할 거냐 이런 내용이 필요하기 때문에 이쪽 군과 행정부 사이에 도청이죠. 도청부 사이에도 양자암호 통신을 전공해서 보안을 강화하는 케이스를 진행을 했었습니다. 네, 이러한 케이스들이 많이 있고요. 로보틱스 같은 경우 산업에서는 이제 산업 기밀 보호하는 경우도 있고요. 이런 식으로 다양한 또 블록체인도 저희가 양자암호 통신하고 엮어서 진행되어 있고 이쪽은 러시아에서도 많이 했던 것 같아요. 블록체인하고 양자암호 통신 적용하는 것들은 이런 식으로 많이 테스트를 했습니다. 네, 다시 마지막이고요. 따라서 사실 양자암호 통신이라고 말하지만 양자 인터넷의 처음을 양자암호 통신이라고 보고 있어요. 그 이유는 양자암호 통신이라는 것은 암호키를 생성하지만 사실은 근본적으로는 양자 정보를 전달하는 데 목적이 있습니다. 이 정보를 어떻게 사용할지는 모르겠죠. 디지털 키를 만들 때 사용할 수 있고 또는 양자 중계기로도 넘어갈 수 있습니다. 가장 기본적인 기술은 양자 싱글 포톤을 생성하고 이 싱글 포톤을 연산을 해서 검출하는 이 기본적인 구조를 가지고 응용을 하고 있습니다. 이러한 기술은 아마 양자 인터넷이 가더라도 양자 중계기에서도 동일하죠. 싱글 포톤 인탱글먼트를 만들어내고 전달하고 검출하고 동일한 구조를 가지고 있습니다. 따라서 KT는 지금은 양자 암호 통신으로 시작을 하지만 사실은 양자 인터넷, 양자 네트워크이겠죠. 양자 네트워크 기술을 위해서 이러한 기술들을 현재 확보해 나가고 있고 이러한 분위기는 KT뿐만 아니라 모든 통신사들이 아마 동일하게 진행하는 방향성일 것 같습니다. 네, 발표는 여기까지 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 그 시청자분께서 질문해 주셔가지고요. 네. 첫 번째 질문은 무선 양자암호 통신 시스템에 대한 상용화 시점은 언제로 보시는지, 그리고 해결해야 하는 핵심 기술 과제는 무엇인지 궁금하다고 질문 주셨습니다. 네, 무선 QKD 상용화는 사실은 중국은 했다고 봐야죠. 이미 이 위성을 띄워가지고 실제로 국가망에 운영을 하고 있고 무선 QKD를 유럽과 연계해가지고 유럽에 있는 데이터를 암호화해서 중국에서 통신을 하는 것을 이미 구현을 했습니다. 따라서 세계적으로 보면 중국이 앞서 나가고 있지만 이게 또 상용 장비는 나와 있지만 상용화는 아닌 것 같아요. 왜냐하면 아직 저희가 비용을 상용화라고 말할 때는 비용을 발생해서 일반인들이 쓸 수 있는 또는 적어도 많은 기관들이 쓸 수 있는 구조를 생각하는데 아직 그 정도는 아닌 것 같고요. 기술적으로는 중국이 나갔기 때문에 기술적인 한계 자체가 세계적으로는 없다고는 보고 있습니다. 다만 우리가 어느 정도 빨리 투자를 해서 이쪽 기술을 따라가느냐가 더 중요한 거지 기술적으로는 이미 중국이 있기 때문에 증명이 되어 있는 기술로 보고 있습니다. 네. 네, 답변 감사합니다. 시기는 한 5, 6년 정도 보고 있어요. 왜냐하면 6G 할 때 이제 위성을 띄울 텐데 6G에서 위성을 띄우면서 양자암호 통신 기술을 아주 중요하게 보고 있습니다. 당연히 무선 기술이겠죠. 따라서 만약 이러한 시기가 맞춘다면 30년 정도 넘어가면서는 무선 QKD 기술이 좀 더 보편적으로 사용되지 않을까라고 생각하고 있습니다. 네. 두 번째 질문도 올려주셨는데요. 양자 통신 기술을 양자 프로세서 사이의 통신에 활용할 수 있나요? 라고 질문 주셨는데요. 만약 불가능하다면 그 기술적 이유가 무엇인지 설명해 달라고 요청하셨습니다. 네, 퀀텀 프로세서라고 하면 아마 퀀텀 프로세서 유닛을 말씀하시는 것 같고요. 물론 광으로 된 QPU가 있다면은 양자암호 통신 기술을 적용해서 사용할 수 있을 거라고 보고 있습니다. 양자암호 통신 기술의 기본 기술이겠죠. 사실은요. 연산을 하고 그 광이죠. 광을 연산을 하고 검출을 하는 과정을 QPU에 사용할 수 있겠지만 아마 광 기반 프로세스 유닛은 아마 중국에서 하고 있고 최근에 애틀에서 하고 있지만 대부분은 아직 광 기반이 아니기 때문에 가능은 하지만 어느 정도 사용될 수 있지는 잘 모르겠고요. 또 하나는 이렇습니다. 이 파장대가 좀 아마 다르겠죠.
저희가 지금 사용하고 있는 것은 통신 파장대를 주력으로 사용하고 있는 기술이 발전하고 있는데 QPU에서 사용하고 있는 광 기반의 QPU는 어떤 파장대, 어떤 광을 사용할지에 대한 이슈도 있습니다. 그 이유가 검출기에 대한 이슈가 있습니다. 검출기가 파장대에서 통신에서 사용되는 검출기는 파장대마다 서로 다른 그 효율을 가지고 있습니다. 따라서 1500대의 검출기는 보통 20% 효율을 가지고 있고 780 나노미터대 파장의 검출기는 한 80% 이상의 효율을 가지고 있습니다. 또 나노와이 디텍터 같은 경우에는 효율이 90% 넘어가는 효율을 가지고 있죠. 따라서 서로 다른 파장에 따라 다른 효율이 가지고 있기 때문에 적용 가능하지만 검토해야 될 사항도 많다라고 보고 있습니다. 네. 강연 정말 감사드립니다. 혹시 궁금한 게 양자 정보통신을 뭐 실제로 상용화함에 있어서 제가 보기에 장비가 크다는 게 상용화하는데 좀 장애물이 될 것 같습니다. 그러면은 혹시 양자 정보통신을 상용화한다면은 뭐 예를 들어서 KT 같은 통신사에서 정보를 모으고 그 통신사에서 전송할 때 QKD 기술을 쓰는 방식으로 보고 계신지 아니면은 뭐 말단 유저에서 통신사 사이로 정보를 주고받는 과정에서도 QKD를 적용할 수 있는지가 궁금합니다. 네, 뭐 두 가지 다 가능하다고 보고요. 말씀하신 것처럼 장비가 아직 크죠. 그런데 뭐 컴퓨터 컸지만 작은 컴퓨터 나오듯이 현재 이 PIC라고 하죠. 광 직접 회로를 현재 QKD는 만들고 있고요. 우리나라에서도 국책과제를 통해서 벌써 한 2-3개 과제가 이 컸던 장비를 한 손톱만하게 작게 만드는 과정을 진행하고 있기 때문에 아마 장비는 곧 작아질 거라고 생각을 하고 있습니다. 따라서 이게 장비가 작아진다면 말단까지 사용할 수 있고 지금도 개인은 아니지만 사무실까지는 양자무 통신이 저희가 확장이 되어 있어요. 물론 장비가 좀 크긴 하죠. 스위치 장비가 좀 크긴 하지만 사무실까지는 양자무 통신이 지금도 나갈 수 있는 형태입니다. 네. 다른 질문 없으시면 마치겠습니다. 네. 감사합니다. 잠시 휴식 후 오후 3시 30분부터 마지막 세션을 진행하겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. After a short break, we will proceed with the final session at 3:30 p.m. See you shortly. Thank you.
잠시 안내 말씀드리겠습니다. 잠시 후 3시 30분부터 네 번째 세션이 시작될 예정입니다. 아직 착석하지 않은 참석자분들께서는 자리에 착석해 주시기 바랍니다. May I have your attention, please? Starting at 3:30 p.m., the Yonsei Quantum-Centric 2025 industry session will take place. If you have not yet taken your seats, please do so now. Thank you. 잠시 안내 말씀드리겠습니다. 오늘의 인더스트리 세션 마지막 세션인 네 번째 세션을 시작하겠습니다. 마지막 세션은 IBM 퀀텀 김보선 과장님께서 Chemistry Beyond Exact Solutions on a Quantum-Centric Supercomputer 라는 주제로 발표해 주시겠습니다. May I have your attention, please? We will now begin the fourth and the final session of today's industry session. In this session, Bo-sung Kim from IBM Quantum will give a presentation on the topic Chemistry Beyond Exact Solutions on a Quantum-Centric Supercomputer. Please welcome. 큰 박수 부탁드립니다. Hello everyone. My name is Bo-sung Kim at IBM Quantum. I'm leading Korea technical enablement, like supporting your researches as well as like the
quantum computer physically located in front of this place. Well, it was supposed to be in like Korean presentation, so I will like English presentation, so I will speak in English. But you're free to like ask questions in Korean after this presentation ends. And actually, it was supposed to be like Ridashit will be here for this presentation, but like due to the flight schedule disruption, he could not make it today. So I'm covering this topic on behalf of him. So before we start, I'd like to advertise something like happening next week as well. There will be Yonsei IBM Road to Utility workshop happening in at the main campus, Chung campus at Yonsei University. We'll be also covering some basics of quantum computation, as well as like error mitigations and Qiskit add-ons we launched last year. And we'll be also covering this sample-based quantum diagonalization deep dive with hands-on experience on next week. So Ritachu will be there, so you'll be able to see him and ask more questions and details about this SQD. So yes, it will be nice. Everyone, if you can join this workshop, we'll be able to see you again in this workshop. So let's start. We'll first start from the common belief about this quantum computer. Today, what I will be talking about is about this sample-based quantum diagonalization, which was also mentioned in the previous presentation by Charles. He also mentioned that this SQD is one of the most state-of-the-art quantum algorithm that we have discovered, and we are trying to apply to many different domains. But to introduce this SQD, we must start from this common belief of like how the quantum computers have been like misled to general domains about its application. So here, we mostly say that like pre-fault and quantum processor, of course it is in isolation, can attend realistic formulations of nature. For example, we may look into this FE4 and S4 cluster, which is normally, which is very like important sign of strong correlations in protein, in biological materials. So here, to simulate its energy and eigenstate, it requires like 72 qubits in TCP/DKH basis set with 6.7 million Pauli operators, and it with requirement of 10 to the minus 10 precision on each operator for this achieving this chemical precision. Each circuit, now when we map this onto our previous like VQE circuits, each circuit must be executed 10 to the 20 times, and this runtime reaches like 3 million years, which is fairly unrealistic. But now what I want to claim on today's discussion, today's presentation, is that this the classical distributed computing, which we call normally supercomputing enables quantum processors to address these complex problems with a few large quantum circuits, which means it can, like classical computers can accelerate these quantum algorithms and even support and achieve more behind the classical and quantum state-of-the-art application. So just for an overview, we will come back to this, or like we will look into each figures at the end of this presentation. But just for an overview of these results, you can see that we have simulated this
N2 molecules or like Fe2S2 cluster, as well as like Fe4S4. We have simulated its energy levels and energy bounds and its eigenstate with very comparable range within this, with the classical state-of-the-art algorithms. So how did we achieve this? Now we are going to how we did and the method we applied for this simulation. So now we want to look into this chemistry on a quantum-centric supercomputing. Now we will call this like QCSC, quantum-centric supercomputing, is the term we are thinking of a quantum computer that is supported by the classical supercomputer, which will enable us much like go further behind the just like classical computing or just quantum computing. So here we are applying the quantum estimator that uses this massive classical computing to process individual quantum samples. So now we have quantum computer in the center, and we have a lot of other classical workloads distributed over these classical computers. And this massive classical computing will supporting our quantum computer. And here we are also using this class of quantum circuits of tunable depths to make this accurate preparation of molecular ground states. So these two will be the point I want to make throughout this presentation. So we will look into how we have distributed workloads over these classical computers, and also how we made this tunable depth class of quantum circuits. So these two will make over our full SQD algorithm. So let's first look into this quantum estimator part. Quantum estimator, we call this whole protocol as sample-based quantum diagonalization, SQD. So we are using some samplers. If you are familiar with like this area, you may notice that previously we also used like estimator, which is focused on obtaining the expectation value from our experiments. But here now we are looking to our sampler, and so we have these samples, and now we are looking into these samples to get some signal of chemical reactions or chemical bondings or any other things. So this workflow looks like this. At first we will have this psi state, a state psi prepared in our quantum circuit with very advanced encodings we want to apply, which will be explained in the later half of this presentation. And so once we have this circuit, now we are putting this in, now we are getting the value or like configuration x tilde from the, using the sampler. And then once we have these samples, now we are going to our classical supercomputers to do this configuration recovery. Now we have these samples of like here we say like 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, and some probabilities of those samples occurring. And then we will, what we are doing this here is subsampling from this sample, subsample some certain like k number of sets from this sample, and we orchestrate distributed computing. What to do is this one, eigenstate solver will be applied to each subsamples. So here we are like subsampling this whole whole sampled space, and using the like ordinary eigenstate solver, we'll be solving the Hamiltonian
energy of each state. And then we will collect the lowest energy and average occupancy. And then we will optimize this one in like self-covering, self-consistent loop. So we optimize this one like to recover or like retrieve the signal we want to see in this whole sample. And then now we iterate this whole cycle again and again for like certain number of time to retry the signal from the noisy devices or noisy simulation or noisy experiment, and then reach the outcome we want to get from this whole workflow. So let me quickly introduce the properties of the SQD estimator first. So here, we have four specific characteristics of the SQD here. First one is that we have no false positives for the ground states. This is the like intrinsic characteristic of this whole SQD workflow. Here the like energy estimate is always an upper bound, so we don't need to be like cautious or like worry about finding a false like ground state or like false ground state energy here. So that is one characteristic obtained from its theoretical property. And then second, we can also take the advantage of large-scale distributed classical computation. So here now we are sampling like self-sampling from the given configuration, and then using the classical computers or like classical resources to to compute the ground state energy. We are now free to use like supercomputers, so-called supercomputers, to compute, like make this computation happen in a very small time. So this is the like second takeaway. And the third one is the complete mitigation of quantum noise, given enough running time, is like kind of assured here, while it is exponential in the noise rate. So in some sense, you can also like assume this SQD protocol is the method we are applying, some kind of like error mitigation technique we are applying to the samples in the experiment, like samples or like sampler experiment. So here, it also like mitigates this like quantum noise, while the configuration loop is like going over and over again, and this will like retrieve the signal in our sample, which means the quantum noise will be mitigated throughout this whole protocol. And the last one is that the performance is guaranteed for concentrated wave functions. So here, the performance is, of course, this performance depends on what kind of molecules or like what kind of system we are simulating. But here, this SQD is like, if you have more like questions about this, you can ask it after the talk. But here, there is a guarantee for certain concentrated wave functions. This will be work in certain. This SQD will approximate the ground state energy in a like certain degree of error bar. So these four are the like key properties of SQD here. So now we applied or like we run this whole SQD algorithm on our Torino machine here. Hero machine we have in our cloud. You can access through the cloud access as well. And using the Fugaku machine in Japan, which like 6,400 nodes at like 32 gigabytes, or like with like 48 cores, which is the like one of the most
performative supercomputer over the world. And here, one of the like key concept or like key breakthrough we had to make was like in typical applications, the data transfer between quantum and classical is normally it is limited to the like circuit itself or the expectation values or like circuit parameters. But here now we are looking into our sample, like the data, like the binary data we obtain from the quantum computer. So it now goes to like enormous size. So here we are using the largest possible data transfer between quantum computer and classical computer, and we are sending this all bit string sampled from the quantum device. So information, so this like information transfer, like data transfer between quantum computer and classical computer was very important, but still we make it. And then here now we having this all information about the samples. We are obtaining much like better, accurate and like noise resilient estimates through this. So skipping one slide and like looking into its performance of like noise resilience, we can see that at first, before we are applying this SQD, this noisy signal, we are looking to this N3 molecule, N3. And here, the noisy signal of this whole, like this experiment was look like this, green or like yellow line. While still it is like, still you can see there is like certain signal that we may want to, sorry, this is the like error bar. So you can see that the error exceeds like 20% at certain noise level. But here, when we apply this technique, SQD techniques, you can see these signals are recovered in the like even in the white noise level. You can see that this level error is less than 20%, and it even gets better at the like lower noises. So this whole look into this whole like plot, you can see SQD actually like recovering all this signal from the experiment. So yes, this was the part about like our algorithms or like how we have like classically distributed this whole workflow over classical resources. Now let's look into the quantum circuit we used. So quantum circuits for chemistry, we also proposed the local unitary cluster Jastrow ansatz, which in short LUCJ. And if you look into the circuit, it looks like this. Now, one of the like key problem or like key something we had to overcome was that we have a hardware that has some restrictions in topologies and restrictions in connectivity, and we also had this like, but still we had to simulate this like physical system, which is this like physically motivated system. And now this LUCJ circuit lies between this like hardware efficient circuit and physically motivated one. So here now we are having some physical motivations from like derived from coupled cluster, like those things you have been heard a lot about, like UCCSD or CCSD in the chemistry area. But still, like this LUCJ circuit is not deploying the full like UCCSD circuit in our quantum circuit, but now we're making it some more like hardware friendly. So here, because like IBM computers have this heavy hexagonal lattice, now we like using this LUCJ circuit, this makes this like device specific connectivity, still obtaining a like
very nice results and like minimizing the effect of noise. So like looking deeper into this AOCJ ansatz, we first start from this unitary coupled cluster, singles and double. Here, like we're looking into like unitary coupled cluster, and like single and double excitations are applied in this Hamiltonian. But here, we are not making this like full, like building this full Hamiltonian, but here we are applying this like dividing or separating it like Jastrow. So here, like if you look into this, the bottom figure, you can see that like J, it is divided by alpha and beta orbitals. So the gates are applied only within like alphas and betas first, and then apply this like some interactions between this alpha and beta orbitals in this yellow block. So by doing this, we are making it more like hardware efficient and still capturing the key configures or like key features of the electron structure and the materials, the feature of the material. So, and then like here we also, here you can see there, the orbital Hamiltonians are applied before and after these Jastrows. Still, you can see the like detailed configurations, so like detailed terms in these whole formulas. But now, yeah. So we are doing this, and as you can see, like there are like alpha and beta orbitals distributed over, and then now we are applying this Jastrow Hamiltonians with this certain number of single gates and like 2 cubic gates, and then Jastrows between alpha and beta orbitals are applied over this, between this alpha and beta like this. But in this case, you can see that like in A, we are doing this in like every single like alpha and beta orbitals, but which is the like most ideal, but which is the same with the common like unitary coupled cluster UCCSD. But what we are doing here is that although we can also like reduce the number of Jastrows between this to only to capture the key features of the dynamics, like reducing it to like 2 like Jastrow in like bonds like distance 2, or here like at distance 4. But we can still make this whole ansatz simulating the circuit with certain degree of approximation, and at the last we are applying this like ansatz qubit, ancilla qubit to connect these different qubits. So by doing this, we are fitting this whole circuit into the hardware we have in real, which makes the best performance at the end of the day. So let's also look into the properties of this ansatz. First, here in AOCJ ansatz, parameters can be initialized from classical calculations, like for example, like CCSD, from the easier and faster simulations we can do. So yes, these parameters can be initialized and applied to our systems to get better approximation. And second, we can do this like numerical simulations for this small, for the smaller size problems, and it suggests that it can outperform some classical coupled cluster in certain
problems. So, which is quite like promising for the larger circuits we are planning to execute on our quantum hardwares. And third one, the circuits are hard to simulate classically, which is also very important when we are looking to our like quantum advantage. And thirdly, lastly, it maps directly onto our quantum hardware, which is like we have intended over the time, without the need for swap gates. So let's see the like circuit in the like lowest level. Still, this is not compiled or like transpiled yet, but you can see that it is very like implementable on your on your hands or like on your laptop as well. So the workflow is the same as I introduced. So we start from certain initial state to say like we can start from like Hartree fork state for the first estimation, and then we apply the unitary evolution, like unitary Hamiltonian revolution, in some ordinary circuits. This is somehow optimized, so it is like sparser than the last one. And then this is the like important part where our like Zostaro is applied. Here it is applied, like you can see that in the left half of this circuit, it is almost similar to like the UCCSD like single and double excitations. Here like single excitations or single and double excitations are like all applied. And then while there is no like zoom in into the later half of this Zostaro, you can see there is some connection between the upper half and the lower half. Is connected with some 2-qubit gates, which is the like Zostaro I have mentioned earlier. And then if you look into the like this right bottom corner, this is mapped onto this quantum qubits on our hardware. You can see this is the like heavy hexagonal lattice you normally see in our IBM hardwares, and these are connected. This first qubit and the first qubit on the other side. You can see one is alpha and one is beta, and this is connected by one ancilla qubit between this cluster, which is applying this like the Zostaro between alpha and beta, and it can be repeated. Like you can see, like it is 4 at like distance 4. So here, every time after the 4 alpha and beta orbitals are computed, you can see this Zostaro between alpha and beta are executed again between these 2 clusters. So this whole workflow is applied on our hardware like this. So like, for example, like if you look into this, let's look into the smallest one, our like FE2 and FE2 S2 cluster. You can see that there is an like alpha cluster mapped onto our hardware and beta cluster on the other side, which is connected by like 5 ancilla qubits applied to make this entanglement between these spin spaces. So this is the idea we wanted to implement on our AOCJ circuits, which is hardware efficient, still physically motivated, and capturing the key features of our system. So lastly, let's look into this theoretical performance of AOCJ and SKD. So this is theoretical one. This is simulated with our fast simulation of harmonic quantum circuits, FFSIM, in our Qiskit community. So this is the simulation, not the like actual running. But here you can see that our AOCJ circuit is going very closely to the exact solution
in this N2 molecule with 631G basis set. We also listed the other results, experimental results from like RHF and CISD like CCSD as well. You can see that normally this like CCSD is the fastest or like most efficient protocol you can apply to this problem, but still you can see in qualitatively in CCSD you can see there is some like drop after this like bonding length. The energy level goes down again after like around like 1.8 Armstrong. You can see it is like dropping, but in our AOCJ circuit, it is like intrinsically ensuring this circuit will be simulating the upper bound of the energy, and you can see it is thus capturing this behavior of this exact solution, which is great, and something that we can say on evidence of it outperforming the classical simulation. So yes, that was the simulation we have performed, but let's look into our actual hardware and experiments. So it's the same one, but now we are having this data from our actual quantum hardware, Heron. And here we are also presenting this like HCI simulation, which is also very like, which is one of the like kind of competitor we set for our simulation or like for our experiment. You can still see that this quantum solution is almost like not really going very bad, and it is almost on the line or on some area that makes some scientific discovery. So it is almost like undistinguishable between like other classical methods we have presented, and even like you can say that this quantum simulation is capturing the like exact solution very well, or even better than others. Still, it is like and it is at like 58 qubits, which is very like large, fairly large compared to the like previous simulations. And this breaking of the like N2 bond here, is like test of the accuracy for this this performance of like simulating the electronic structure. But you can see that this quantum data itself also like qualitatively like capture the multi-reference ground state on molecular system of 52 spin orbitals. And then now we can move forward to some more like practical simulation. So this one like Fe and like the iron sulfur cluster, which is the sign of the strong bondings in our biochemistry. You can see that here we are also comparing it with our other like CCSD and the HCI as well, and DMRG, which is the best like state-of-the-art simulation obtains. And now we are looking into the energy variance and the ground state energy. And here what we had to see is like two key features of this plot is that what we want to see first is that this data should lie on a like single straight line, and you can see it does. So you can see our data does make this certain line or straight line towards some value. You can like extrapolate the value at the like zero variance, and which is like fairly well simulated or like experimented with our device. So in like eigenstate A and eigenstate B, it almost reached the precision
we are obtaining by this HCI method, not as much as the MRG, but A and B, you can see it is almost like performing as well as like HCI does in this example. And then in eigenstate C, you can see it is almost like reaching the precision of the MRG, the density matrix renormalization group method is making. So you can even see that in real experiments, we also see, or like we can make this whole experiments really in our quantum device. And lastly, like pushing to the extreme hardware capabilities, we also make the simulation of FE4S4, which requires like 77 qubits and like 3,600 like 2-qubit gates. The largest circuit for like molecular simulations have ever executed in the like whole world. So this is like pre-fault-tolerant quantum data, but it also like retrieves this signal. It does not like I'm not saying it is like outperforming the classical method at this scale, but still you can see the potential of it can be improved. Here the quantum data. So yeah, here the quantum data is reaching the accuracy of CISD or like some HCI fits, and this we can say that quantum computer can be a method of scientific discovery or research in this scale, even in this scale, supported by the classical supercomputer. So at the end of the day, the like more classical compute like extracts better signals from noisy quantum data. And in summary, so I'm pointing out these four. So first, quantum-centric supercomputing could enable realistic applications in pre-fault-tolerant quantum processors, which is great, and which is something different from our like previous assumptions or like common bits. And then second, the SQD algorithm executes a few large quantum circuits using like large-scale distributed quantum classical computing. So this one is how we made this whole experiment work using both quantum computer and classical resources we have. And third, we simulated molecules beyond the reach of exact classical solutions. Actually, the FE4S4 simulation, it is beyond the reach of exact classical solution, where some like only this like approximations or experiments or the method to find the ground state energy. Here we apply 77 qubits and 3,500 2-qubit gates with a detectable quantum signal. We could see there is a like linear extrapolation possible with our signal, which can be like improved by increased classical processing. And lastly, the chemistry is just one potential application of quantum-centric supercomputing. So you can see that there is some potential of applying this whole protocol to every different areas. And this is why we are looking forward to seeing applications in other domains. So that's the end of my slides. And thank you for listening. And I'm free to answer any questions you might have. 질문 있으시면 한글로 해주셔도 괜찮습니다. 네, 발표 잘 들었습니다. 감사합니다. 제가 궁금한 게 시뮬레이션 결과로 이제 N2랑 F2S2랑 FE4S4 분자들에 대해서 이제 시뮬레이션한 결과들을 보여주셨는데 혹시 이 세 개의 분자가 케미컬 시뮬레이션이라는 넓은 분야에서 어느 정도로 representative 파워가 있는지
가 궁금하고 혹시 그리고 뭐냐 그 이 지금 이 SQ SQD 알고리즘이 그 기존의 다른 알고리즘들 DFT나 DMRG 같은 알고리즘들에 비해서 어떤 영역에서 그 더 우위를 가지고 있는지에 대해서 저희가 아는 바가 있는가가 궁금합니다. 네, 좋은 질문 감사드립니다. 첫 번째 질문하셨던 거는 이제 그 시뮬레이션 했던 이 N2나 아니면 FE2S2 아니면 FE4S4 클러스터가 어떤 의미가 있는지를 질문해 주셨는데 사실 저도 케미스트리나 아니면 바이올로지 쪽 전공은 아니기 때문에 그거에 대해서 정확하게 답은 드릴 수 없다는 점은 양해를 해주시되 제가 이제 찾아본 바에 따르면 이제 N2나 아니면 이제 그 특히 FE2S2나 FE4S4 클러스터가 아까 발표 중에 말씀드린 대로 그 어떤 저희 단백질 사이의 결합 그리고 그 중에서 약간 강한 결합이 있을 경우에 이 FE2S2 클러스터나 FE4S4 클러스터가 이제 있는 것을 발견한다면 그것이 이제 강한 결합이 있다라고 생각을 할 수가 있고 그리고 이거를 이제 그래서 따라서 이걸 시뮬레이션 하는 것이 어떤 뭔가 단백질 간의 결합이 어떻게 얼마나 강하게 이루어질 수 있는지 이런 것들을 시뮬레이션 하는데 활용될 수 있는 걸로만 이해하고 있습니다. 혹시라도 이제 더 뭔가 이 분야의 전문가분들이 계시다면은 더 자세한 설명을 드릴 수 있을 것 같은데 일단 저는 그 분야에 대해서는 잘은 몰라서 이 정도로만 설명드리는 것을 양해해 주시면 감사하겠습니다. 그다음에 두 번째 질문 주셨던 내용이 혹시 두 번째 질문 주셨던 내용이 뭐인지 한 번만 말씀해 주실 수 있을까요? 네. SQD 알고리즘이 그 기존의 그 DFT나 DMRG 같은 그 머티리얼 시뮬레이션 네. 알고리즘들에 비해서 어떤 분야에서 우위를 가지고 있는지. 네. 일단 그 보통 이제 지금 이제 DMRG 시뮬레이션 같은 경우에는 저희가 직접 하지 않고 그 논문을 보시면은 이제 다른 연구에서 이제 DMRG 시뮬레이션 한 데이터를 이렇게 가져와 가지고 저희가 레퍼런스로 삼았는데 그만큼 이제 DMRG 시뮬레이션은 코스트가 굉장히 많이 들고 그 다음에 비용이 굉장히 많이 드는 대신 이제 좀 더 정확한 시뮬레이션을 할 수 있는 에리어에 있다고 보시면 되고. 대신 이제 그 결과를 보셨을 때 CCSD 같은 메소드나 아니면 HCI 메소드랑 저희가 주로 많이 비교를 했었는데 이쪽에서는 조금 더 이제 효율적이고 빠른 시뮬레이션이 가능한 대신 그 어느 정도 약간 아까 CCSD가 뭔가 N2 본드에서 제대로 이제 그라운드 스테이트 에너지를 이렇게 에너지 커브를 제대로 시뮬레이션 못한 거랑 비슷하게 약간 에러가 있을 수 있는 거 어프록시메이션이기 때문에 일정량의 에러가 있을 수 있다는 점이 이제 약간 문제가 될 수 있고 그에 반해서 이제 SQD 같은 경우에는 물론 막 그 정확하게 모든 다이고널리제이션을 다 수행하는 건 아니지만 어느 정도 어프록시메이션은 하되 대신 이제 이것이 양자 시스템을 시뮬레이션하는 이제 방법이라는 것, 양자 시스템에 대한 시뮬레이션이라는 걸 잘 살려서 조금 더 정확한 시뮬레이션을 할 수 있다. 그리고 여전히 그 빠른 시간 안에 시뮬레이션이 가능하다. 이 두 가지가 이제 메인 테이크어웨이가 될 수 있다고 생각합니다. 좋은 질문 감사드립니다. 안녕하십니까. 우선 강연 감사합니다. 잘 들었습니다. 제가 2학년 학부생이라 잘 이해한 건지 모르겠지만 궁금한 점이 있어서 질문드립니다. 혹시나 잘못된 내용이면은 알려주시면 감사하겠습니다. 마지막에 이 기술을 매니바디 피직스에 가능한 고유 상태 계산 이외에 다른 다양한 분야에도 사용할 수 있을 거라고 기대한다고 하셨는데 LUCJ 계산 과정에서 모든 오비탈에 대해서 회로 계산을 하는 것은 클래식 커플드 클러스터와 같지만 LUCJ 계산 상태에서는 그 필요한 특성들만 가지고 계산을 하기 때문에 속도와 정확성에서 차이가 있다고 설명해 주셨다고 이해를 했는데 이 필요한 특성이라는 게
그 외부에서 직접 지정을 해줘야 되는 건지 아니면 회로 계산 과정에서 자기가 직접 알아내는 건지 궁금합니다. 어떻게 이해를 하시면 되냐면 모든 알파, 베타, 오비탈 사이에서의 인터랙션을 시뮬레이션 할 수 있다면 당연히 이제 가장 좋기는 하겠지만 지금 여기서는 이제 저희가 가지고 있는 양자 컴퓨터의 그 구조상 모든 그 알파, 베타, 오비탈이 인터랙션을 하는 것은 지금 이제 헤빅사고날 레티스라고 하는 이 구조에서는 그 굉장히 비효율적이거든요. 그래서 그거를 전부 다 시뮬레이션 하는 대신에 이제 그 오비탈 4개마다 한 번씩 이제 인터랙션을 가함으로써 이것이 하드웨어에서 바로 시뮬레이션이 가능하도록 이걸 약간 변형을 했고, 그다음 이제 논문을 보시면 거기서 이제 이게 4번마다 적용되는 거랑 그다음 한 번마다 적용되는 거랑 어큐러시가 어느 정도 차이가 나는지가 나와 있습니다. 근데 실제로 보시면 거의 이제 큰 차이가 없고, 그리고 실제로 아까 데이터를 보셔서 아시겠지만 이제 데이터에서도 이게 실제 어떤 그라운드 스테이트 에너지를 계산하고 어떤 그라운드 스테이트를 계산하는데 별 이제 문제가 없는 것을 확인을 할 수가 있습니다. 그래서 이런 어떤 약간 포기할 수 있는 것들을 포기함으로써 어프록시메이션이 어느 정도 들어감으로써 이제 더 빠르고 더 정확한 시뮬레이션을 가능하게 하는 것이 이제 이 그 LUCJ 안사치라고 보시면 될 것 같습니다. 좋은 질문 감사드립니다. 네, 다른 질문 또 없으시면은 여기서 마무리하도록 하고, 혹시라도 더 궁금하신 점 있으시면은 직접 와서 또 더 물어봐 주셔도 괜찮으니까 네, 편하게 또 질문 또 주시면 감사하겠습니다. 수고 많으셨습니다. 이번 인더스트리 세션에 참여해주신 모든 분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 여러분의 많은 관심과 참여에 감사드리며 내일도 계속해서 진행되는 인더스트리 세션에 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 모두 안전하게 귀가하시기를 바랍니다. 감사합니다. We would like to extend our sincere gratitude to everyone who participated in today's industry session. Thank you for your interest and engagement, and we look forward to your continued participation in tomorrow's sessions. Wishing you all a safe journey home. Thank you.